It's warmer up here. Yeah. I'm Deborah. Google. Hi. Deborah. Is there a different presentation for that? From yesterday? Or is it the same one? It's a different one. I hope you were able to see the patient presentation and one for the doctors. I just didn't remember if they were materially different, but it's the same kind of thing. The other one. The Fallon news mistake. Do you speak English? More than I speak Russian.
Там в интернете будет как бы полностью или после монтажа какого-то? Ну, у нас сейчас идет онлайн, и он записывается по ссылке, можно будет посмотреть. Понял. Он запишется. И будет у нас профессиональная съемка. Потом, да? У меня жена просто дома. А так она пускай смотрит онлайн. Ну да, ну у нас Давайте там вам интернет ссылочку, слабый да? очень. Yes, please. Yeah. So I think it's nice to Yes, that's right. Yeah, I think it was a little longer. So that's a beautiful selection. Ну, отлично. Да, да. That's right. Yeah.
So you took, yeah, permits. You're just going to investigate the first one. Oh, very independent. You'll concentrate. Does he work a lot? Always. Definitely. Well, the usually goes like 4 hours. Is he in Greece also? It was in Greece for 2 days in the week, and for 2 days for the Japanese. Better than nothing. So who would do the daughter? This is very similar to Black Workshop. Oh, yeah. Did you bring something for him? So at school, looking into the physical therapy, is there. So the students stretch his body. And I've been working with some special. And it's physical therapy clinic there. And his roommate is it's complicated. It's always complicated. It's complicated with lazy. Yeah, because he was independent. Yeah, I was hoping like independent in the stage. And then every day. And he's good about it. Very much. If you're doing self-station. First floor. Like he's here. Right. I know. He was just very tired of playing. Couldn't kind of boat a mask and then play. It was there's some books. To write some remarks about the books that he did. Which means second Harry Potter yesterday. Okay. So he has to write his emotions about it. So many books he reads. The doctors never went to hospital. They usually just pay the money. Doctors are looking at it. Some are we're going to find for a while through the way of the hospital. She's with the FNC with kids.
Tiana, Yeah. the coffee break is on this floor. Okay. Somewhere there. I saw him. It's very dependent. Are you doing self-stretching? And are you doing some self-stretches for parents? Because the kids stretch themselves like Yeah. We'll go over that a little bit. Not as much as more time on the parents stretching, but there's a little bit of time on self-stretching as well. He does that a lot. It's great. He does it himself. Yes, I'm standing on the wall. We definitely encourage it because the more kids can do things This themselves. is stretching on the step and walk to the step. Yeah. Move the heels down. You know, and some kids, if they're not able to stretch themselves, you know, if they can, we definitely encourage it. If you stretch yourself a lot and if I don't know what about the stretch, I'm thinking about it. So when we leave, we go 1 or 2 miles. For one day, Does it himself? Yeah. You know, it's usually, I'd rather just eat more, or sometimes we eat one day, yeah, because we have to go to day somewhere without kids. Once a year. it's usually a better, you know, it's a better stretch if the parent is doing it, but it's still a good stretch if the child is. I'm sure I have to class. Totally good. Yeah, that's some, you do some, you can do this, what you want to do. It's great. You can watch them to go with this button yourself. Yeah. Right now, when it goes. Yeah, and I have that, I can send it to you, I have that from yesterday as well. A couple of you speaking. We missed it, the picture of it wasn't kind of. Okay. Well, and the light is better today. It's a little out there. It's warmer up here too. Yeah. Because I told you, I remember she was cold. Were you I told cold yesterday? Yeah, and I told you, yeah, I don't like Yeah. And I told Yuri to take her. So simple. Yeah. Well, This is winter. this is winter. This is a cold, cold day in winter in California. You read the Chronicles of Narnia? Yes. 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 That's what people Yes. now remember. I like that book. Yeah, so now we have Narnia. Yes. Winter of the Public. Yeah. Is he speaking English? Started a little bit before school and then last year started. He was a little bit like too shy to speak it. You can understand what they say. That's He has a long way to go with English. So do they teach English in school? Like mandatory? Yeah. Or you have a choice in language? Sometimes you can, but you learn better in the first language in the second grade. Sometimes the first language, foreign language. Sometimes you have the second foreign language. It depends on the school. But you don't have to learn English, you can choose that. But mainly it's English. It's great. And I think people have harder to transfer. And then you get to the second language. That's good. I hope everybody keeps learning English because Americans are not great at learning languages. You know, we don't have an opportunity. I mean, we have Mexico, so we have an opportunity for Spanish. Вот мне кажется, так лучше. Yeah, well, it's not, mostly I think Spanish is the foreign language that's И здесь рассказывается. Нет, я увидела, как по-моему, ломает. Because some books. I thought he had all.
Normal people get to know the person. I was the same. How long should we wait? There's no days is in charge. Isn't that cool? That's great. It's true. I know, it is true. How did you sleep today? How'd I sleep? Oh, very well. I slept. The vodka is good. I feel like I'm on the reverse of you guys. Uh-oh. Yeah, yesterday, you remember today. You're fading? Uh-oh. And I can't go back after lunch. I'm the one that's on. I'm just trying to make it through the day. I'm just really tired. I don't think I slept for good. Too bad. You could go back there, For the first half. take your coat and Yeah. curl up. The Yeah, you funeral. could. Seriously. You're always reading quite a book. Yuri can read to you. Nice. In Russia, you Read me to sleep. Yeah. You can read me in Russia. Okay. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я рад приветствовать вас здесь в Сколково. Большое спасибо моим коллегам из биомедицинского кластера, которые пригласили нас сюда, дать нам возможность показать вам, что происходит здесь в Сколково, какие вы сами видите. Мы в Центре дистрофии Дюшена в плане обучения родителей, врачей, развития поддерживающих терапий, а также финансирования исследовательских проектов в этой области, я имею в виду создание лекарств. У нас есть люди, которые смотрят нас в онлайн. Я хочу для них сказать, что вы можете задавать вопросы прямо на той странице, где вы смотрите. Если там не видно, щелкните на значок YouTube, и вы попадете на страницу, где можно задавать вопросы. На ваши вопросы мы будем тоже отвечать в течение доклада. Можно задавать, мы будем немножко прерываться и отвечать на вопросы. Также вы не стесняйтесь прерываться, это наоборот, прерывать докладчиков, это наоборот приветствуется, мы будем рады прямо в процессе доклада отвечать на ваши вопросы, которые возникают. Я хочу представить вам Дебру Миллер. I would like to present you Deborah Miller. She is the founder and CEO of Cure Duchenne. So Deborah. Thank you very much. Спасибо. Good morning. It is so lovely to be here in Moscow. It's a very, very long way from California. Доброе утро, очень приятно быть здесь в Москве, это очень далеко из Калифорнии. But it's
beautiful here. I love your city. And we had the pleasure of meeting so many wonderful doctors yesterday that came and joined us. У вас замечательный город, и мы вчера с удовольствием встретили замечательные докторов, которые пришли вчера на конференцию. So I think I'm Facebook friends with some of you. Am I Facebook friends with any of you? Кажется, я с кем-то из вас дружу на Фейсбуке, если здесь мои фейсбучные друзья. Okay. Well, it's so lovely to meet you in person. Thank you very much. Очень приятно встретить вас лично. Спасибо большое. So, how do I advance the slide to? So, this is my reason for being here. Это та причина, по которой я здесь. So, Hakan, our son, was diagnosed in 2002 with Duchenne. And just like every one of you, we went through the most painful experience that a parent can know. Это мой сын Хокин, он был диагностирован у меня дистрофией Дюшена в 2002 году, и как все из вас, и мы прошли через наиболее болезненный опыт, который мог пройти родители. We took him to the doctor after trying for 2 years to find out what was wrong. Мы привели его к доктору через 2 года, после того, как через 2 лет пытались понять, что с ним не так. Very messy dormitory room, like a college ward. Очень обычная, типичная и неопрятная комната, ученика колледжа. So we can't give up hope. We have to keep trying every single day. Мы не можем сдаваться, мы должны продолжать стараться что-то сделать каждый день. There is a lot we can do to help our boys. Есть очень много чего мы можем сделать, чтобы помочь нашим мальчикам. Curedation has been working on funding research and bringing therapies through clinical trials. Кюрдишен приложил много усилий, чтобы поддерживать финансово исследования и доводить их до клинических испытаний. But we realize that the drug development process is a very, very long process. Но мы поняли, что разработка лекарства очень-очень долгий процесс. And in the meantime, we have to do everything we can to keep our sons as healthy and as mobile as possible. И пока он идет, мы должны прикладывать много усилий для того, чтобы сохранять наших сыновей настолько здоровых, настолько самостоятельных, как возможно. And so several years ago, we developed Curedation Cares. Несколько лет назад мы основали программу Curedation Cares. We realized that in the major cities in the U.S. that we had really good centers of excellence, very good care in a few areas. Мы поняли, что в больших городах Соединенных Штатов у нас были центры, очень хорошие центры с хорошей поддержкой. But once you got out of the major cities, the doctors didn't understand Duchenne and they didn't know how to help the patients. Но как только ты выбираешь из больших городов, доктора не знали, не понимали дистрофию Дюшена, не знали, как помогать этим пациентам. So Curedation created this a roadshow where we would take our scientists and physical therapists around the country to help educate the caregivers, the healthcare professionals, and parents also. Поэтому мы основали Curedation Cares, который путешествует по стране с медицинским работой, с физическим терапевтом, которые обучают родителей и докторов, как работать с этими детьми. And so I'm going to introduce you to a couple of gentlemen here that are going to talk about medical issues and care issues with physical therapy. But the one thing that I would like to stress as a parent. Я сейчас вам представлю замечательных джентльменов, один из которых будет говорить про медицинский аспект, а другой про физическую терапию и про уход. Но сначала я хочу обозначить очень важный момент. Is that we all have so much emotion and so much love for our sons and so much pain and frustration. У нас у всех есть очень много любви к нашим детям, очень много эмоций, очень много боли и раздражения.
But we have to be thinking constantly and using our heads and thinking, how can we help our sons? And there are very tangible ways that we can do that. Но мы всегда должны включать нашу голову и думать о том, как же мы можем действительно помочь нашим сыновьям, и есть вполне конкретные вещи, которые мы можем сделать. And one of the most important things we can do is physical therapy and daily stretching. И одна из наиболее важных вещей, которые можем сделать, это физическая терапия и ежедневные растяжки. It really does make a difference. Many times our boys stop walking, not because of muscle weakness, but because of contractures and tightness. И действительно, то, что действительно приносит результат, очень часто наши мальчики перестают ходить не из-за слабости, а из-за контрактур и стянутости мышц. And by having a discipline of every single night, stretching your son for 20 minutes, it can make a huge difference. И как бы приучил себя к дисциплине, что каждый вечер перед сном 20 минут растягивает сыновей, это действительно может привести очень ощутимые результаты. And when you add in good nutrition and good rest and corticosteroids, it really can make a difference in your son's life. И если добавить к этому правильное питание, хороший отдых и кортикостероидную терапию, то действительно может изменить жизнь наших детей. So I'm going to introduce you to two gentlemen. This is Dr. Jack Knowles. Это доктор Джек Ноллс. Jack has been with us. He's a scientist and a medical doctor, and trained as a medical doctor, and he basically helps us evaluate the different potential therapies that we want to invest and bring forth in science. Он ученый медицинский доктор, он в основном помогает нам изучать разные виды терапии и понимать, во что вложить, какие направления наиболее эффективно вложить деньги. And this is Doug Levine. He's a physical therapist. And Doug travels around the country with us also, educating healthcare providers and parents on the best way to take care of their sons with physical therapy. Да, путешествуем по всей стране, обучая физических терапевтов, родителей и тех, кто как бы обеспечивает уход за ребенком, как лучше всего обеспечить уход и физическую терапию для детей. And there's going to be a lot of information, but please feel free to ask questions. Сегодня будет очень много новой информации, но, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. And we will all be here and able to answer questions as long as somebody is there to help us translate. И мы будем здесь так долго, как надо, чтобы готовы отвечать на вопросы до тех пор, как кто-нибудь будет готов вас переводить. So I look forward to talking to all of you later, and with that, I'm going to turn it over to Jack. Я надеюсь, потом поговорить со всеми с вами позже, а сейчас кидаю микрофон Джеку. Thank you, Deborah. Спасибо, Дебора. I also want to thank Marlin Biotech for hosting us and for providing excellent translation services. Я хотел бы поблагодарить компанию Marlin Biotech, которая нас пригласила в Москву и помогает нам переводить презентацию и доклад. So, as Deborah mentioned, my name is Jack Knowles. I'm a medical doctor, and I've been working with Cure Duchenne for the past 2 years. Как упомянула Дебора, меня зовут Джек Ноулс, я врач и работаю вместе с Cure Duchenne в течение последних нескольких лет. So, as many of you know, Duchenne muscular dystrophy is an X-linked progressive neuromuscular disease that affects boys by wasting muscle and cardiac tissue. Как вы знаете, дистрофия Дюшена – это прогрессирующее нервно-мышечное заболевание, которое поражает мышцы и сердце. Duchenne affects approximately 1 in 5,000 live male births, and this results in 300,000 patients worldwide. Частота встречаемости заболевания 1 на 5 тысяч новорожденных мальчиков, что примерно составляет 300 тысяч пациентов по всему миру. The mutation in Duchenne results in a lack of the protein dystrophin. Мутация гена дистрофина ведет к отсутствию соответствующего белка. Dystrophin plays a shock absorber role. It keeps the cell tethered to the extracellular matrix, and without dystrophin, muscle cells tear themselves apart. Дистрофин помогает справляться мышцам с нагрузкой, связывая внутриклеточные филаменты с белками, которые устилают оболочку мембраны.
This lack of dystrophin can impact multiple organ systems, including the brain, the heart, skeletal muscle, bone health. Отсутствие дистрофина вызывает проблемы в различных органах и тканях, включая мозг, сердце, дыхательную систему и скелетную. And as a result, boys with Duchenne, as you may know, lose the ability to walk over time and ultimately may suffer from respiratory or cardiac failure. Что приводит к потере способности ходить, а также проблемам в сердце и дыхательной системе. Before I go on, how many people speak English in the room? Сколько человек понимает английский? Okay. Very good. Please do ask questions if you have any as they come up. Пожалуйста, задавайте вопросы, как только они появятся у вас в голове. Я хочу упомянуть, что те люди, которые смотрят нас на YouTube, если у вас не получается задать вопрос, пишите нам на почту, с которой вы получали уведомление. Если получается, прямо на YouTube задавайте вопросы. So in 66% of cases, the mutation for Duchenne is inherited from the mother. В 66% случаев мутация, которая вызывает заболевание, передается от матери-носительницы. This results in a normal Mendelian genetic inheritance. 50% of boys will be affected with Duchenne. В теории 50% мальчиков таких мам, соответственно, будут болеть этим заболеванием. And 50% of daughters will be carriers for the Duchenne mutation. А половина девочек будут, соответственно, носительницами. And the remaining 33%, the mutation is spontaneous. В других 33% случаев мутация возникает спонтанно, de novo. This means even in families with no prior history of Duchenne, the mutation is possible, and so Duchenne really can affect anyone at any time. Что означает, что даже в семьях, в которых никогда не встречалось это заболевание может возникнуть. В принципе, мы все имеем шансы рождения таких мальчиков в каждой семье. So this is a cartoon explaining how the dystrophin protein works. This is dystrophin in yellow. На этом слайде представлено, как дистрофин работает. Дистрофин изображен желтым цветом. The important components are the ends, the N-terminus and the C-terminus. Очень важные компоненты белка – это N-концевой и C-концевой участок, which anchor the protein to the extracellular matrix and to muscle. С помощью которых внутриклеточные филаменты крепятся к дистрогликановому комплексу под мембраной. And the central region here, which acts as a spring. Центральный регион белка называется, он работает как струна, как пружина. And again, the lack of this shock absorbing function is what leads to muscle degeneration. Отсутствие этого белка и его функции ведет к дегенерации мышечных волокон и мышц. So, as many of you may know, dystrophin presents clinically in several ways. Как многие из вас знают, заболевание клинически представлено с разных сторон, несколькими разными симптомами. The most telling is idiopathic toe walking. Наиболее заметным является хождение на носочках. There's also pseudohypertrophy, where the boy's calves and other muscle groups can be enlarged. Также псевдогипертрофия некоторых групп мышц, голени, например, делтоидов, квадрицепсов. Gower's sign is the typical way that Duchenne boys will get up off the floor. They push with their hands. Использование приема Говерса, когда мальчики с Дюшеном помогают вставать себе с помощью рук. And there's also a typical waddling gait where boys will rock from side to side as they move. Также утиная походка, когда вес переносится с одной ноги на другую, похоже, как вот ходят утки. Many boys will have difficulty climbing stairs and running, and that may be the first sign that most parents recognize.
Одним из первых симптомов, которые замечают родители, является проблема с бегом и подъемом по лестнице. This is more clinical, but for those that are interested, elevated serum creatine kinase is the first lab test that most Duchenne boys will receive. Этот слайд больше для докторов, но, может быть, некоторым из вас будет интересно, что одним из первых биохимических признаков заболевания является повышение уровня креатинфосфат-киназы. Creatine kinase is a measure of muscle trauma or dysfunction, so it's elevated when muscles are inflamed and not performing well. Уровень креатинфосфат-киназы показывает, насколько повреждены мышцы, и, соответственно, если этот уровень повышен, это является показателем того, что есть процесс повреждения мышц. Normal range for creatine kinase is 160 units per liter. Нормальные показатели до 160 единиц на литр. And in Duchenne, that can be almost 200 times normal, typically 15,000 to 35,000 units per liter. У пациентов с Дюшеном этот показатель может достигать до 200 раз выше нормы. В среднем у пациентов он от 15 тысяч до 35 тысяч единиц на литр. Just so you know, this is a significant amount of muscle damage. Patients that are in car accidents will frequently present with levels in the 30 to 40,000 units per liter range. Это очень высокий уровень, обычно такой уровень бывает у людей, которые бывали там в автомобильной катастрофе, до 35 до 40 тысяч. Electromyograms are a way that doctors can measure nerve and muscle function. These are frequently normal in boys with Duchenne. Электромиограмма – это метод оценки функционирования иннервации мышечных волокон, обычно показывает нормальные показатели. These tests can be very challenging for little boys because you have to sit still, and so if your neurologist is requesting frequent electromyograms, it's not always helpful. Этот тест достаточно сложно выполнить на маленьких детях, потому что он требует длительного периода нахождения в спокойном состоянии, бегать никуда. И если ваш врач просит достаточно часто проводить этот тест, не всегда это возможно. And finally, muscle biopsy can be used to distinguish between Duchenne and other types of myopathies. Также мышечная биопсия часто может быть использована для того, чтобы различить дистрофию Дюшена от других заболеваний, других мышечных дистрофий. So this is some data showing the earliest symptom noted in Duchenne versus when a diagnosis is finally achieved. На этом слайде представлены возраст, когда впервые проявляются симптомы, в сопоставлении с возрастом, когда ставится диагноз. And this, I think, captures a lot of the frustration that parents sometimes have. И он помогает объяснить, почему, с чем сталкиваются родители с недопониманием диагностики и раздражением. Often, by age 2 or 3, parents are noting that their children, their boys, are missing milestones. В возрасте 2-3 лет родители замечают, что дети не достигают некоторых показателей, которые сверстники их уже достигли. But they're frequently unable to get a diagnosis until several years later. Но тем не менее, в течение еще нескольких лет многие из них не получают диагноза. This delay in getting a proper diagnosis presents lost opportunities both for potential therapies and physical therapy, as we'll discuss later. Отсутствие раннего диагноза осложняет начало физических терапий и других поддерживающих терапий, которые возможны уже в этом возрасте. So this is a typical diagnostic workup for Duchenne. На этом слайде представлена типичная схема, которой следуют докторы при диагностике дистрофии Дюшена. The first way is usually through family history.
Конечно же, первым, на что они смотрят, это наличие семейной истории заболевания. So without family history, not being able to walk by age 1.5, Если нет семейной истории случаев, когда кто-нибудь не мог ходить до года или до 1,5 лет, or if they have the Gower sign or other diagnostic signs like toe walking that we discussed previously. или, может быть, у кого-то из них, кто-то из них использовал прием Боверса, или кто-то ходил на носочках. These types of clinical signs should trigger a muscle CK test. Эти наблюдения приводят к тому, что доктор назначает измерение уровня фосфатокиназы. And then one of the most important steps that is often skipped is you should proceed then to a genetic test to find the specific mutation that your boy has. И один из важных этапов диагноза, которые часто пропускаются, это генетическое тестирование, которое нужно для того, чтобы установить точную мутацию, которая приводит к заболеванию. And we've been learning that in Russia this is very difficult because frequently the government does not pay for genetic screening. И мы поняли вчера, что в России это не всегда возможно, потому что нет государственной программы по скринингу этого заболевания с помощью генетики. But as we'll discuss, many of the new therapies that are becoming available are targeted to the specific mutation that Duchenne boy has. Однако множество терапий, которые сейчас развиваются, лекарств, они направлены именно на конкретные мутации. So this is what the dystrophin gene looks like. На этой картине представлена информация о гене дистрофии. As you can see, the locus for the gene is XP21.2. Он находится на хромосоме X в локусе P21.2. So this small region is encoding the protein for dystrophin. В этом районе локализован ген, который кодирует белок дистрофин. And even though it looks very small relative to the size of the entire X chromosome, this is the largest gene in the human body. И хотя он кажется маленьким по сравнению с целой хромосомой, однако это один из наиболее длинных и больших генов, которые у нас есть с вами. And there are 79 exons and 78 introns, which are non-coding regions, making up the dystrophin gene. В нем есть 79 экзонов и 78 интронов. Интроны — это некодирующие участки гена. So, as many of you may have heard, some of the first drugs to be developed for Duchenne were exon-skipping drugs. Может быть, некоторые из вас помнят, одни из самых первых лекарств, которые начали развиваться, это лекарства для экзон-скиппинга, пропуска экзонов. Many times parents have questions about how this technology works, so I'm going to try to briefly explain. Часто родители спрашивают, как эта технология работает, поэтому я остановлюсь, чтобы объяснить. On the left we have an exon map for Duchenne. Слева у нас представлена картинка, на которой изображены экзоны гена дистрофина. And the shape of the exons is meant to convey information about how the dystrophin gene gets translated into protein. Форма этих экзонов сделана специально разной, чтобы объяснить просто, как информация из гена дистрофина переводится в белок дистрофина. In this example, this boy with Duchenne has a deletion of exon 50. На этом примере у пациента дистрофии Дюшена наблюдается делеция экзона номер 50. The result is messenger RNA that has a gap, and this results in an inability for the body to sequence and translate into dystrophin protein. В результате этого МРНК – это промежуточная информационная форма наследственной информации, в ней отсутствует этот экзон, и клеточная система не в состоянии перевести эту информацию в белок. Potential therapy would be to skip exon 51. This would restore the reading frame
and allow for expression of a smaller but therapeutically meaningful dystrophin protein. Один из возможных подходов к лечению этого пациента – это пропуск в зону номер 51, в результате которого получится МРНК короче, но она будет в состоянии переводиться в информацию белка, с нее будет улучшаться белок. Several companies are developing drugs for this type of approach. Sarepta Therapeutics, previously BioMarin, and now Wave Therapeutics all have antisense oligotherapies under development. Есть несколько компаний, которые нацелены на этот подход. Одна из них Sarepta, другая компания BioMarin, которая сейчас закончила такой проект, и также компания Wave Therapeutics. Does anyone have questions about exon skipping or antisense oligo technology? Есть ли у кого-то из вас вопросы по пропуску экзонов об этой технологии? Yes. Буду задавать. Я задам вопрос на русском. Есть институт Ньюта, который считается сейчас самым, наверное, передовым с точки зрения постановки диагноза и клинического тестирования. There is a lab in Utah that is considered one of the most confident in genetic testing. На сайте этого института размещена таблица диагноза. On the side of this institute there is a table of different diagnoses. У моего сына делится 52 экзона. My son has deletion of the 52nd exon. И в таблице отмечено 12 разных диагнозов для пропуска этого экзона. And in the table there are 12 different diagnoses for deletion of this exon. В том числе там указаны частичные делеции, полная делеция. For example, there is partial deletion of this exon, full deletion of this exon. Что вы можете сказать о различных видах делеции в тех же зонах? What can you say about the deletion of different types of deletion of the same exon? Sure, that's a great question. So, from a functional perspective, С функциональной точки зрения тип делеции не всегда важен. the more critical factor is which exon it occurs in and which subpopulation of exon skipping amenable patients your son would fall into. Важно, какие экзоны делетированы и в какой субпопуляции пациентов с ветвью Дюшена, которые могут быть вылечены тем или иным видом пропуска экзонов, ваш сын относится. So, for example, if your son has a partial deletion of 52 or a complete deletion of 52, К примеру, если у вашего сына есть частичная делеция экзона 52 или полная делеция этого экзона, they would have the same form of Duchenne and most likely would have the same clinical outcome. скорее всего, клиническая картина будет одинаковая в обоих этих случаях. And most critically, it means that if you were to skip exon 53, that would restore the reading frame and be a potential therapy for your son. Но что более важно, если вы пропустите экзон 53, это может быть одним из вариантов лечения вашего сына. Jack, is it possible to use also skipping of exon 51 for this type of deletion? Yes. Я спросил, можно ли также использовать пропуск экзона 51 для этой делеции? Джек ответил, да. Yes. У меня еще один дополнительный, даже два дополнительных вопроса. I have two another question about this thing. Первый вопрос. В случае частичной делеции применима ли будет та же самая технология пропуска экзона 51 и 53?
In the case of partial deletion, will be amendable this therapy of exon skipping, 51st or 53rd. And the second question, и второй вопрос. Он, конечно, на перспективу, но в случае появления на рынке препаратов для пропуска и 51 и 53 экзона, какие перспективы есть в чередовании пропуска того или иного экзона, поскольку укороченный дефективный дистрофин все-таки не помогает полноценно вылечить заболевание. In the case when on the market there will be two treatments, exon skipping for 31st exon and 53rd exon, will it be perspective to change types of therapy, sometime exon skipping for 51st, sometime for exon skipping 53rd, because as I understand, exon skipping will have to produce defective dystrophin that cannot cure absolutely fully the disease. So there are two questions. Thank you. Your son's case, either exon 51 skipping or exon 53 should work. В случае вашего сына пропуск 51 или 53 экзона должен работать. However, each of these is a separate drug, Но каждый из этого это отдельное лекарство. and so they may have separate efficacy and safety issues. У них может быть разная эффективность и разные критерии безопасности. So you would have to wait and see which data convinced you or your physician that that drug was right for your son. Так что вам надо подождать, посмотреть, какая информация убедит вас или вашего врача, какое лекарство наиболее подходит вашему сыну. It could be that you could switch from one to the other. For example, if you had side effects with one drug. Может быть, оказаться, например, что вы сможете перейти с одного лекарства на другое, если у вас будет побочный эффект от какого-то лекарства. But I don't think a drug company would want to do that as part of a clinical trial. Я не думаю, что какие-либо фармацевтические компании хотят делать как часть клинических исследований. And then I think the last point you made was that exon skipping will lead to non-functional dystrophin. И последнее ваше замечание, что это приведет, что пропуск экзона приведет к функциональному дистрофину. I don't think that's true. I think exon skipping would make a shorter but functional version of dystrophin. Я не думаю, что это правда. Я думаю, что пропуск экзона приведет к более короткому группу дистрофина, но тем не менее функциональному. The reason why it might not be clinically meaningful is more likely related to the amount of dystrophin being created. Скорее вопрос клинической эффективности относится к тому объему дистрофина, который будет произведен, чем к тому, что он более короткий. The first generation of exon skipping drugs developed by Sarepta, for example, showed 1% dystrophin production. Например, первое лекарство, разработанное Сарептой с пропуском экзона, показало всего лишь 1% выработки дистрофина. This may be more or less in certain patients. Может быть, больше или меньше у разных пациентов. But we expect the next generation antisense oligo technology to deliver a more robust dystrophin response. Но мы от следующего поколения лекарств мы ожидаем более активной выработки дистрофина. Thank you. Does that answer your question? Hello. So my question is the following. Вопрос от меня следующего характера. Мы сдали анализ в Юте. So we've made the genetic test in Utah. И результат у нас также делится 52 экзона. So we have the same result as my colleague having deletion of 52 exon. И когда я общалась с представителями проекта Parent Project, и в частности с их координатором, и поделилась генетическим тестом. So when we were in good communication with the Parent Project coordinator, and I shared the result of the test of my son,
Они сказали, точнее координатор сказал, что в случае единичной поломки экзона тест, который мы сделали в Юта-лаборатории, может быть не совсем корректным. So they told me that in the case when we have the deletion of only single exon, the test that we made in the Utah lab probably maybe not correct, and we need to make another type of test just to confirm that the closing parts of 52 exons are not impacted as well. И как бы суть в том, что в этом случае возможно, когда анализ делается в случае MLPA, если не ошибаюсь в названии, то в этом случае возможно при единичной поломке экзона тест может быть не совсем корректным. So my question is, can you confirm that? Is it true? Is it really with a single exon skipping we need to, if single exon deletion, we need to make a broader, more deeper test of that? То есть мой вопрос, действительно ли это правильная информация, и в случае единичной поломки экзона следует еще делать более какой-то детализированный тест в Юте. So thank you. So diagnostic testing is not my area of expertise, but most clinicians would recommend if you have a inconclusive initial test using MLP, you do a whole genome sequencing test. So Dennis, I don't know if you have comments here. Я не являюсь профессионалом в генетическом тестировании, однако многие из людей, которые работают в этой области, советуют, что если вы не доверяете генетическому тесту, или у вас есть какие-то сомнения, или он не до конца может быть точно написан, вам нужно сделать полногеномное секвенирование. But I can't comment on this because we're also doing MLPA and so on. I think that they propose that if you have a deletion of just single exon, then deletion could be just a little bit larger. Я дополню, что, возможно, этот человек, который разговаривал с вами, имел в виду, что если делеция только одного экзона, она может немного затронуть также другие экзоны вокруг. And MLPA probes that are used for deletion identification are just short probes. Те реактивы, которые используются для идентификации делеции, они достаточно короткие по сравнению с длиной экзона. So that's why they could show that exon exists. И поэтому они могут показывать, что экзон есть. But actually there will be some part of this exon missing. Но часть экзона может отсутствовать. Yes. So I think if you were going to in a clinical trial, Sarepta, for example, would make sure that they had sequenced the whole genome before administering the drug to make sure that it would work for your son. Но я могу добавить, что если вы планируете участвовать в клинических испытаниях, компания, которая будет проводить, возможно, сделать для вас более полное генетическое обследование. And I have one more comment. У меня есть еще одно добавление. Actually, I don't think that this is a case for single exons. It is a case for probably all exons that you cannot be 100% sure that if you have a signal on an LPA that this exon is actually presented. У меня есть личная точка зрения, что это такое замечание относится не только к случаям, когда у вас один экзон отсутствует. Никогда нельзя быть полностью точным и уверенным по этому анализу, что другие экзоны не затронуты, потому что частично делеция может это отравливать. And there is only one way to be 100% sure about the molecular sequence of the dystrophin gene. И есть единственный способ точно быть уверенным про саму мутацию, and this is the genome sequencing.
и это секвенирование генома. Just for my own clarification, this lab in Utah, is that Utah in the US or somewhere here in Russia? Yes. Okay. Соединенных Штатах. Flanagan gets around. I'm sorry? Flanagan gets around. Yeah. Any other questions about exon skipping? We have a question from YouTube translation. Actually, 2 questions. The first question is about the deletion of 3 questions. From exon 4 questions. From exon 3 until exon 11, what do you think about this deletion? Any treatments are developed or other things? Yeah, so this is a very large deletion, and it also encompasses this early region, which is important for binding the N-terminus. Again, I'm not 100% sure, but I think this might be taking too much of the dystrophin gene, where you wouldn't get a functional protein expressed through exon skipping. Эта мутация локализована в самом начале гена, и она, скорее всего, затрагивает N-концевой домен, который очень важен для функции гена. Но я не на 100% уверен. The second question is about the deletion from exon 3 until exon 7. Okay. Again, the deletion from 3 to 7, would be treatable with a skip of exon 8, but I think the first 5 or so exons are critical for binding of the N-terminus. Without that region, I'm not sure if you would get a functional protein. Делеция такого типа в теории может быть исправлена пропуском экзона 8, но, как я уже упомянул, экзоны, находящиеся сильно в начале гена, очень важны для функционирования N-концевого домена. В начале гена имеется в виду какого экзона? When you are talking about the beginning of the gene, what exons are critical at the beginning of the gene? My recollection is 1 through 5, and then it's a good question. I should probably look this up before commenting further, but I believe you need some amount of exons in the beginning in order to have an ability for the protein to bind with the N-terminus. And without that, you would not be connected to the extracellular matrix. В принципе, с экзона 1 до экзона 5, если делеция их затрагивает, то белок, скорее всего, не будет в состоянии выполнять функцию связывания филаментов и клеточного матрица. I have a better version of the map, which I can pull up after the coffee break, and we can go through that then. У меня есть более подробная карта гена, и я могу ее показать после кофе-брейка. Another question from YouTube. Are there any clinical programs on these 2 types of deletion from 3 to 7 and from 3 to 11? Есть ли какие-то клинические испытания для вот этих 2 типов делеций? Может, знаете? So not that I'm aware of at the moment. Most of the exon skipping clinical trials are focused on the larger populations amenable to these approaches, which are boys amenable to exon 51 skipping, 45, 44, and 53. На данный момент я о таких испытаниях ничего не слышал, но в теории многие компании фокусируются на мутациях, которые могут вылечить достаточно большое количество пациентов, и это мутации, для которых нужно пропускать экзон 51, 45, 44 и 53. There are, however, other technologies such as mini-dystrophin or microdystrophin, which would be applicable to all boys with Duchenne.
Есть другие подходы, к примеру, микродистрофины и мини-дистрофины, которые, в принципе, применимы для всех пациентов. Я имею в виду терапевтические подходы. Was there one more question? All of them. У него сына 15 лет зона. И сказали, что он подводит препарат Атаурен. И в России, когда вот начнут вводить, а то мы его сына уже 13 лет сыну. Есть ли шансы? Хотела узнать. I have a son, 13 years old. He has a stop codon mutation in exon 15. And I know that he's amenable for Atulren. Do you know on any progress of moving this drug to Russia? Yes. So Adeleron, as you say, is for boys who have point mutations, creating a stop codon. Atulren действительно направлен на помощь пациентам, у которых есть новый стоп-кодон мутация. So this type of mutation can occur in any exon, and all of them, as long as they have the stop codon, should be amenable to treatment with Adeleron. Эта мутация может появиться в любом из экзонов, и, в принципе, все они годятся для терапии Атулрена. We know that PTC has interest in developing Adeleron in Russia. Я слышал о интересе компании PTC в развитии и продаже Атулрена в России. But I do not have any knowledge about when they would start a clinical trial or if they would in Russia. Но я ничего не слышал о датах начала клинических испытаний. Dennis, do you have any knowledge about PTC in Russia? Я могу от себя добавить, что я тоже что-то слышал о компании PTC и о ее планах развития этого препарата в России. I also heard something about this. But I don't know actually when it will start, maybe 1, 2, 3 years. Но я не знаю точно ничего о сроках, это могут быть 1, 2, 3 года. Yeah. I have one more question from YouTube. У моего сына, получается, в 27-м экзоне происходит фрейм-шифтинг. Врач сказал, что вообще не ведутся никакие исследования, а я изучил, вроде еще там 2 человека в мире, или 1 вообще, имеет такую же мутацию. Хотел узнать, какие-то другие средства, может быть, используются. 27 и 19. My son has a mutation in exon 27 that leads to a frame shift. I knew that there are maybe 1 or 2 other patients in the world. Do you know any other approaches that could be used for these rare patients, rare mutations? Yes. So we will discuss some of them towards the end. Gene therapy, for example, with mini-dystrophin or microdystrophin, would treat all patients with Duchenne, regardless of mutation. Я немного, а может быть даже много расскажу об этом на следующей части презентации. Я об этом буду рассказывать. Also, because the mutation is in 27, skipping of exon 27 would be therapeutic. Но я могу сказать, что в принципе теория пропуск экзона 27 But this is a small. должно вести к инфрейм мутации. But this is a small population.
So it would have to be a drug developed just for the few patients who have that mutation. Но это очень малая популяция пациентов. I have a comment on this. Exon 27. И out frame. Вот frame shifting, опасный. Do worry about is it out frame or in frame. Looking at your scheme, it looks like it's in frame. For 27? Yeah. Yes. So is he saying that the mutation is inside exon 27, making it out of frame? Yeah. So if you skip the entire exon, Yeah. then it should restore the reading frame? Yeah. I think we should see the result and maybe some short talk on it just at coffee break. Just send it to me. Просто пошлите мне на почту. Okay. And the question from YouTube. Когда, по вашему мнению, ожидается выпуск лекарства для всех видов мутаций? When do you expect that the best therapy for all Duchenne boys will be on clinic or market? That's an excellent question. The ones we have the most hope for are the ones that target the DNA directly. So as I mentioned, gene therapy for Duchenne, providing a mini or microdystrophin sequence. Это очень хороший вопрос. Мы больше всего верим в терапии, которые направлены на коррекцию именно ДНК. Один из вариантов это микродистрофины, мини-дистрофины. There are three ongoing groups in the US, Jerry Mandel at the University of Ohio, Solid Biosciences, and Bamboo Therapeutics. В США есть три группы, которые развивают этот подход. Это группа Джерри Мандела в университете Ohio, компания Solid GT и компания Bamboo. All of these will be entering phase 1 trial in 2017 or early 2018. Все эти три группы планируют запуск клинических испытаний в 2017 или в начале 2018 года. Unfortunately, you can't predict how long it will take for a drug to complete clinical trials. К сожалению, невозможно предсказать, сколько займет времени окончания этих клинических исследований. But if these trials are clinically meaningful, I think we could see something get to market within 3 to 4 years. Однако, если результаты этих клинических испытаний будут содержательными и положительными, мы можем ожидать, что is it after the stop of clinical trial or from this moment? After the data is positive in the phase 1, they have to do a phase 2. Однако можно ожидать, что после положительных результатов клинических испытаний первой и второй фазы пройдет еще 3-4 года, когда продукт появится на рынке. And then with phase 2 data, it's possible to apply for accelerated approval. Положительные данные из второй фазы испытаний позволяют подать заявку на ускоренную регистрацию препарата. Yeah. So that would be 3 to 4 years from the phase 1. And I have comment on this. Also in Russia there is a company that's called Parliament Biotech. Yes, familiar. У меня есть добавление, что в России есть компания, которая называется Marine Biotech, собственно мы. И мы тоже работаем в этой области и именно тоже на генную терапию нацелены микродистрофином или микроутрофином. We're also working in this field, trying to figure out which one is microdystrophin or microutrophin is better. Yeah. And so Marlon is also doing this work, and our company is also looking at gene editing using CRISPR or other types of gene editing technology. Есть также компании, которые направлены на редактирование генома с помощью системы CRISPR. Yeah, and these would also target
the DNA, which I believe could be transformational. Они направлены именно на исправление геномной ДНК, и это может быть очень содержательным. And we'll talk more about these clinical trials and different therapeutic approaches at the end of the presentation. И я больше расскажу об этих всех клинических испытаниях чуть позже. We have one more question from YouTube. Okay. Вопрос из YouTube. Как известно, в России нет ни одной площадки для клинических исследований по Дюшену. Я думаю, всех интересует вопрос, могут ли наши дети участвовать в клинических испытаниях в других странах, или это невозможно. As it's known, in Russia there is no clinical, there's no place where children could go to get into clinical trial in Duchenne muscular disease. Is it possible to participate in clinical trials in other countries? I have a comment on this for the beginning. Sure. I would say usually no. When you participate in a clinical trial, it requires you to travel to that site frequently. Я бы сказал, что в принципе это скорее невозможно, потому что если вы участвуете в клинических испытаниях, вам нужно приезжать достаточно часто. Which may be very difficult for a patient or a family living in Russia. Это может быть действительно проблемой для семей в России. And do you have a comment as well? Yeah. Мой коммент про то, что в России есть клиническая площадка, на которой испытываются препараты от дистрофии Дюшена. Эта площадка, одна из таких площадок в НИКИ педиатрии в Москве на улице Толстовской. Там проходили клинические исследования препарата Тризоперсен компании Биомарин. There is one place in Russia where you could attend to clinical trial, and there were clinical trial on 30% from Biomarin. Также там проходили клинические испытания препарата компании Lilly. There was another trial on Lilly, Delaco. Кроме того, скорее всего, если probably it will be the same place in Russia. Atura. Do you know about anything about Exondys 51 in Russia? No, I do not. My understanding is that because of intellectual property reasons, Sarepta is somewhat limited in where it is choosing to do its clinical trials. Я ничего об этом не знаю, но из общих соображений о интеллектуальной собственности у компании Sarepta есть ограничения, где она может проводить клинические испытания. However, they are interested in making treating some patients for compassionate use purposes. Однако у Sarepta, возможно, есть желание лечить некоторых пациентов на бесплатной основе, просто согласия. We have one more question for you. Hello, my name is Ellen, and I have a son, 7 years old. He has 3 to 6 duplication. Okay. And I don't know, actually, not from the beginning of this conference, just I don't know, do you tell something of some research concerning this exactly things? And my question is, I don't know, there was a practice in Russia, maybe 10 years ago or maybe even more, 5 boys, they was around 10 years old to 15 years old, 5 boys, they made therapy, cell therapy in the United States. It was in 19th, I suppose. And now he still live, they have Duchenne, they have duplication, as my situation. And this boy, this man, still live.
He is 43 years now. I suppose it was 90. And do you know something about this practice, cell therapy? As I see on this experience that it works. Anyhow, it was a doctor, Chinese doctor. He had practiced in the United States, and now he in China. Just some information, maybe you have this information. И по-русски. Я знаю, что была практика в 90-х годах, фонд «Надежда» проводил. 5 мальчиков участвовали в этом, как бы это было оплачено государством даже, насколько я знаю. И это была типа стволовые клетки, селл-терапия. Сделали инъекцию разово, по-моему, и ситуация такая, что вот дупликация 3-6 экзона, как в моем случае, у моего сына, и мальчик этот уже мужчина, он был достаточно активен до 20 с лишним лет и до сих пор жив, и ему 43 года, и как бы об этом особо никто не говорит. Вот я, собственно, задала этот вопрос. Thank you. Sure, thank you. So a duplication mutation means that you have a repeated section from 3 to 6, you said? Yeah, so if you have 2 versions of this, then you can use gene editing to remove one of the duplications, and that would result in a therapy for your son. For cell therapy, it's a little more complicated. Do you know what kind of cell therapy? Для вашего ребенка, в принципе, возможен подход редактирования генома, чтобы удалить лишнюю копию экзонов. А что вы знаете про, собственно, клеточную терапию? Можете вы чуть подробнее рассказать, какие клетки использованы? Да, я думаю, речь идет о миобластах. So I think that we're talking about the myoblasts, which they, if I'm not mistaken, with the name of the doctor, which is Peter Lowe, who started in US and then moved to China. Currently he is based in somewhere in Asia. То есть мы ведем речь о миобластах, если не ошибаюсь, что тогда это была экспериментальная технология, которую делали в России, и врач, который это начинал, он тогда базировался в Америке, потом переехал в Китай и сейчас в Австралии. So any thoughts or any views on the mioblast as a potential therapy for our guys? Yeah. Вопрос по миобластам и потенциале. Yeah, that's helpful. So I agree, myoblasts in principle could be a potential therapy. Я согласен, что миобласты в принципе могут быть потенциальной терапией. However, the challenge is how to deliver the cells in a way that's effective. Однако есть сложности в том, как доставить эти клетки так, чтобы это было эффективно. As far as I know, no one has solved the delivery of the myoblasts to make the therapy work. Как я знаю, пока никто не смог настолько эффективно доставить миобласты, чтобы эта терапия как-то работала. Some people are using bone marrow stem cells as a potential therapy. Некоторые люди используют стволовые клетки костного мозга как возможный вариант терапии. And that is an approach I don't think will work. Этот подход, я тоже думаю, что не будет работать. So I can investigate Peter Lowe, and I'll try to provide some information to Dennis about what type of therapy he's developing. Я могу немного посмотреть про этого врача, про Питера Лоу, и послать об этом информацию мне, я разошлю вам. We have one more question? Sorry. From YouTube? Okay. Sure. One second. Здравствуйте, моему племяннику 2 года 11 месяцев. Обнаружена делеция с экзоном 8 под 13. Сделали анализ на частые мутации. Нужно ли делать секвенирование? Какой из разрабатываемых клинических методов нам подходит? Hello, my nephew is
2 years old and 11 months, and he was diagnosed with the deletion from 8 until 13. Do we need to do sequencing? Which one of clinical approaches is good for our mutation? 8 until 13? Yeah. Okay. I'm not familiar with this type of mutation, but it would appear if you're missing 8 through 13, that might not be an approach that's amenable to skipping a single exon. Я не знаю про варианты подхода лечения, однако теоретически такая делеция не может быть увеличена пропуском только одна зона. But it's possible that if you skip 6 and 7, однако, если пропустить экзон 6 и 7, возможно, будет эффект. Yeah, and this is something that mine is also. У меня лично есть дополнительная информация по этой мутации. У нас в компании у нас есть один из проектов, который направлен на пропуск экзонов 6 и 7. И в теории наш подход может быть применим для этой мутации. Однако это пока только теория, у нас какие-то данные по этому проекту будут только осенью этого года. And we will have information about the results of our project on skipping exon 6 and 7, I think in autumn of this year. We have another question. Есть разница по прогнозу заболевания, если делеция в начале гена или в конце? Is it any prognosis difference on the disease progression? If you have a deletion in the beginning of the gene or at the end of the gene? That's a good question. There is data showing that different mutations lead to different prognoses. Это хороший вопрос. В принципе, разные мутации ведут к разному прогнозу. But I don't know specifically if deletions in the beginning or at the end, which one would lead to a better or worse prognosis. Однако все зависит от конкретного типа мутации. There is another one question about the deletion of exons 47 until 52. Есть еще один вопрос про деляцию 47 по 52 экзон. 47 until 52. Okay, so we have this is wrong, there should be exon 47 and 44, and we're going until 52. So it looks like skipping 53 would be therapeutic. Соответственно, кажется, что пропуск третьего экзона должен сработать. Меня зовут Елена. Уточняющий вопрос. Да, вы озвучили то, что для 52-й делегции подходит 51 и 53 экзон. Вот вопрос, что будет эффективнее, да, вот насколько я поняла, что второе поколение, оно более эффективное. И вот вопрос по моему сыну, у него 45-я, 52-я делегация, да, и может ли ему также подойти 51-й? My name is Ellen. I have a question about the therapeutic approaches about 51 and 52 exon skipping, and if my son has a deletion from exon 45 until 52, which one will be okay for us? Okay, I think if it's from 45 until 52, then skipping exon 53 should line up 44 and 54.
So exon 53 skipping should be. В вашем случае, скорее всего, подойдет пропуск 53-го экзона. And let's take the last one question from YouTube. Which therapeutic strategy is better for deletion from exon 3 until 11? Какой метод или препараты подходят нам для 3-11? So I would like to look at the break, at some data, to make sure I can describe accurately which exons are necessary in the beginning before I comment on deletions from 3 to 11. Я бы хотел в течение кофе-брейка посмотреть, какие действительно экзоны нужны для функционирования гена. As I mentioned, though, mini dystrophin or microdystrophin gene therapy would be applicable to all boys, regardless of mutation. Как я уже упомянул, многие из микродистрофинов и мини-дистрофинов этих подходов в принципе годятся для всех мальчиков с дистрофией. Okay. Let's go next slide. Yeah, we have a lot more slides. So this was just a way to describe the different populations amenable to exon skipping. На этом слайде представлены, какие популяции мальчиков могут быть вылечены таким пропуском экзонов или другим пропуском экзонов. So we expect 80% of Duchenne boys to be amenable to exon skipping. Мы ожидаем, что до 80% пациентов могут получить какой-то эффект от пропуска экзонов. But so far, companies like Sarepta have focused on 51, 45, 53, and 44. Но компании, такие как Sarepta, сейчас нацелены на более частые экзоны 51, 45, 53 и 44. Because these are the largest subpopulations of patients. Потому что это наиболее частые, это наиболее большие подпопуляции пациентов. So again, we want to stress the importance of getting a genetic screen to find your specific mutation. Чтобы еще раз подчеркнуть важность генетических исследований для идентификации конкретной мутации. If you have a large deletion or duplication, the first test is sometimes a CNV. Is that similar to MLP? I think it's the same. Same thing, yeah. Sorry about that. Если большие делеции, большие дупликации могут быть выявлены с помощью МЛП-анализа. But as noted, if you have a small mutation, or sometimes if you want more information about whether you'd be amenable to exon skipping, a specific DNA sequencing test is recommended. В тех случаях, когда мутация короткая, а также в тех случаях, когда вы хотите точно быть уверенным, годитесь ли вы под тот или другой пропуск экзонов, необходимо дополнительное скринирование. Finally, even in some cases, either MLP or DNA sequencing does not yield a diagnosis. So in those cases, we would consider muscle biopsy. В некоторых случаях ни один из этих методов не дает окончательных ответов, и в этом случае необходима биопсия мышц. This slide is to say that there is a lot of considerations for individuals with Duchenne. На этом слайде представлена важная информация для пациентов с дистрофией Дюшена. We've talked about genetic testing and muscle biopsies. В частности, про генетическое тестирование и биопсию мышц. Also important is referral to a multidisciplinary care team. Также очень важно обращение к большому количеству врачей, которые с разных сторон помогают лечить. Обращение в клинику, где есть разные специалисты. And this may include cardiology, endocrinology, кардиология, эндокринология and other subspecialties. И другие. We also recommend genetic counseling for mothers of boys with Duchenne. Мы также рекомендуем консультацию мам мальчиков с дистрофией Дюшена. Women who are carriers for Duchenne mutations have a higher risk of cardiac disease later in life. Женщины-носительницы мутаций в гене дистрофина имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Finally, having a Duchenne boy is a very traumatic and difficult experience. Кроме того, когда у вас ребенок при синдроме Дюшена, это достаточно тяжело. But we find engagement with the community and with patient groups like Cure Duchenne can be very helpful. И общение с другими родителями пациентов и включение в работу пациентских организаций достаточно сильно важно и помогает. This is to show all of the different types of subspecialties that are required for Duchenne treatment. На этом слайде представлены все специалисты, которые нужны для помощи детям с синдромом Дюшена. Finally, we want to talk about one of the most important therapies for boys with Duchenne, which are glucocorticoids or steroids. В заключение я хотел бы сказать о наиболее важной терапии пациентов с синдромом Дюшена. Это глюкокортикоиды. The two glucocorticoids that are most commonly given in Duchenne are prednisone and prednisolone. Есть два наиболее частых глюкокортикоида, которые дают пациентам. Это преднизон. Prednisone should be given first-line therapy at 0.75 mg per kg per day. Преднизон назначается первой дозировки 0,75 мг на килограмм в день. Unless weight or behavioral issues flavor the flazicort. Если есть какие-то отклонения в изменении веса, набор веса или в изменении поведения, нужно рассматривать переключение на другой препарат циклоцапор. There is data emerging that may show that the flazicort is superior to prednisone. Также есть новые клинические данные о том, что циклоцапор работает гораздо лучше, чем преднизон. But we understand that it may not be available to all patients here in Russia. Но мы понимаем, что он может быть доступен для всех пациентов в России. If you are able to get the flazicort from a source in Europe, the current recommended dose is 0.9 mg per kg per day. Если у вас есть возможность достать циклоцапор из Европы, то рекомендуемая доза это 0,9 мг на килограмм в день. And this is important, especially for boys who have weight gain or behavioral issues. Это действительно важно для пациентов, которые набирают вес сильно или у которых есть проблемы с поведением. As the flazicort is sometimes better tolerated in these patients. Потому что циклоцапор гораздо лучше переносится в некоторых случаях у пациентов. Yes? Я хотел задать еще один вопрос по поводу дозировок. Насколько я понимаю, 0,9 мг на килограмм в день – это некая универсальная, стандартная дозировка, которая рекомендуется как золотой стандарт. Тем не менее, сейчас существует большое количество исследований, показывающих, что это не единственная схема применения препарата. Кроме того, в последних новостях существует информация о том, что прием препарата еженедельно или помесячно может нести более положительный эффект для лечения. Что можно сказать по поводу дозировок? I have a question about the dose of flazicort, because now there are some investigations that sometimes you can take another scheme of taking the corticoids, for example, you take it or you don't take it, or you take it once or something. And some investigations show that these schemes are not worse on the measure. What do you think about that? Yeah, so I think I have some slides that address this, but the best way to take glucocorticoids is every day. На потом слайд показывают разные схемы приема, но я считаю, что лучше всего принимать их каждый день. Some patients can't tolerate glucocorticoids every day. Некоторые пациенты не могут нормально воспринимать corticoiды ежедневно.
So in those cases, it's appropriate to give them intermittently, once in a while or on the weekends only. Для них, конечно, выбирается какая-то индивидуальная схема, что иногда идут по выходным. And this is because some level of glucocorticoid therapy is better than nothing. Потому что даже какой-то уровень терапии кортикоида лучше, чем ничего. But the recommended way of using them in Duchenne is to have an everyday dose. Но рекомендованный метод для ребят Дюшена — это ежедневный прием. I think it's important to also acknowledge that there are side effects that Jack is talking about with steroids, even deflazacort. And it's really, really important with the potential weight gain with steroids to make sure and monitor your child's diet. You know, all the boys react differently, but there is a tendency to gain weight. And when you already have weak muscles, you want to minimize the weight gain as much as possible. Oh. Мы должны признать, что действительно есть проблемы, ну, есть побочный эффект при приеме кортикоидов. Одна из них — это набор веса. И если у ребенка уже слабые мышцы, он еще набирает вес, то ему, к сожалению, тяжелее двигаться. Поэтому действительно очень важно строго следить в этот момент за диетой. Right. So as soon as possible, you know, when you start your child on steroids, it's important to limit the diet to a lot of steamed vegetables, a lot of lean protein, you know, lean dairy as much as possible. Eliminate the salt, sugar, and fat. Поэтому, как только начинаете терапию кортикоидом, очень важно сразу ограничить рацион ребенка, больше паровых овощей, больше нежирных белков, нежирных молочки, ограничить сахар и соль. Yeah, it was. I felt like I was really cruel because my son would not eat vegetables, and what I would do is sit him down at night when he was hungry for dinner and get him a big bowl of steamed broccoli and nothing else until he ate that, and he eventually learned to eat his broccoli. Я ощущал себя по-настоящему жестоко, потому что мой сын не хотел есть овощи, и поэтому к вечеру, когда он был по-настоящему голодный, ставил перед ним тарелку вареной брокколи и не давал больше ничего до тех пор, пока он ее не съест. Okay. Thank you, Deborah. So we'll talk a little bit about the side effects of steroids Поговорим немножко про побочный эффект стероидов. in a few minutes, but 10 минут. I wanted to make sure that you know, earlier is better for starting steroid use. Я уверен, что чем лучше начинать, можно раньше прием стероидов. But the decision to start steroid therapy should be made with your doctor. Но решение о начале терапии стероидами должно приниматься вместе с вашим лечащим врачом. And of course, because steroids do weaken the immune system, И поскольку они действительно ослабляют иммунную систему, it's very important to make sure your son has had proper immunizations before initiating надо therapy. проверить, что у вашего сына действительно были получены все нужные прививки для этого. Sorry, yeah? Прививка от гриппа. Что скажете насчет нее? Флю. What do you think about immunization against flu? So I think it is indicated in young patients, generally under age 5 in the US. I don't know what the recommendation is in Russia. Like each year in fall. Yeah. So I think it's important to have that. Ему кажется, это важно делать. Yeah. And I think if your boy is on long-term steroid therapy because their immune system is weak, it's probably more important. Это более, если вы длительное время занимаетесь кортикоидами, соответственно, иммунная система более слабая, и важно это делать. Просто очень плохие у нас прививки. Вы отметили, что рекомендация по приему стероидов начинает как можно раньше, но тем, понятно, что врач определяет время начала, но тем не менее важный вопрос, который волнует всех родителей, имеющих маленьких детей в России, все-таки такой средний традиционно рекомендованный возраст, который имеет смысл назначать стероиды с учетом всей обратной стороны эффектов, при условии, что такое развитие у ребенка классическое, да, то есть нет серьезных осложнений.
your opinion, considering all the side effects, what do you think the best age to start the glucocorticoid treatment, considering side effects and considering that the child is like developing on a good course in the beginning? Yeah, it's a very good question. So I have 2 small boys myself. У меня самого 2 маленьких сына, They are healthy, they do not have они Duchenne. здоровы. But I would be very concerned as a parent about starting steroid therapy in a young patient. Я, может быть, беспокоился, как родитель, начинать рано у маленьких детей стероидную терапию. However, you have to balance that with the clear benefit that the patients get. Но вы должны находить баланс с тем, что явным преимуществом, которое получают ребята, когда начинают стероиды, Which is both an increase in length of ambulation time, которое продлевает время, которое дети могут ходить, as well as a potential increase in total lifespan. и продлевает общую жизнь. So it's really a conversation to have with your physician. Это как бы тема для разговора с вашим врачом. But in general, for Duchenne, earlier is better. Но глобально для ребят с Duchenne, чем раньше, тем лучше. And so, as we discussed, there are many side effects to using glucocorticoids in Duchenne. Да, и действительно есть много побочных эффектов применения глюкокортикоидов детей с Дюшеном. You can increase the dose, as discussed. Вы можете повышать дозу. And if you are starting to get a decline to non-ambulatory status, Если у ребенка начнется уже спад к потере способности ходить, it is still important to continue taking steroids as they have a positive impact on scoliosis and respiratory function. все равно важно сохранить терапию с стероидами, поскольку терапия дает хороший эффект на отсутствие сколиоза и снижение функции дыхания. There also may be benefit to cardiac function. Также есть Heart. также это хорошо для сердца, поддержки сердца. If the glucocorticoid regime is not tolerated, Если такой режим глюкокортикоидов не переносится ребенку, the recommendation is to reduce daily dosage by 25 to 32%. то рекомендуется снизить ежедневную дозу на 25-33% And then reassess how your son is doing in 1 month. и посмотреть, как будет это переноситься там через месяц. If you still have side effects, Если до сих пор есть очень сильные побочные эффекты, you can reduce further to as low as 0.3 mg. Side effects persist, you can consider weekend dosing. Если продолжается там побочные эффекты, то можно применять глюкокорт или принимать высокие дозы только в выходные. But daily dosing is still preferred. Тем не менее, лучше принимать меньше дозировки на ежедневно. Any questions about steroids? Вопрос про стероиды. Здравствуйте, мы вчера слушали конференцию для врачей. Вот, и вы там упоминали некроз нижнечелюстного сустава. И вот этот вопрос особенно, скажем так, будоражил родителей. Это побочный эффект. Да, но побочный эффект от стероидов, применения стероидов. Yesterday they were listening to the conference for the doctors, and yet you mentioned as a side effect the necrosis of the jaw joint. Is there really a side effect from steroids? So when you take steroids, it may reduce stature, but it also impacts bone health. Когда вы принимаете стероиды, это может уменьшать рост ребенка, но также ухудшать качество здоровья костей. And so patients may be on bisphosphonates. Поэтому, может быть, придется принимать бисфосфонаты для компенсации костей. And bisphosphonates have a side effect. И именно бисфосфонаты влияют на этот сустав. То есть не стероиды, а бисфосфонаты, которые назначают для здоровья костей. So if your child is on bisphosphonates and they have oral surgery, they have to be very, very careful with antibiotic mouthwash and possibly antibiotics prior to surgery. Если есть какая-то операция во рту и ребенку нужен бисфосфонат, надо быть очень аккуратным с антибиотиками, чтобы не было воспаления и так далее.
Yeah, especially wisdom teeth. Особенно зубами мудрости. Yeah, so when they have surgery to remove wisdom teeth, you have to be very careful, as Deborah said, to treat with antibiotics. То есть если там делается операция по удалению зубов мудрости, то надо очень аккуратно это лечить антибиотиками, еще проверить, что не было воспаления. Because infection can increase the likelihood for necrosis. Потому что инфекция может увеличить некроз челюстного сустава. There, on our website, on Kirishen website, we have a lot of videos, and one of them is on dental issues for vision. На сайте Kirishen есть много видео, в том числе одно из них по поводу лечения зубов у таких детей. So in summary, all steroid regimes are not the same. We have two questions. Oh, sorry, yes, please. Vaccination against chickenpox, because in Russia all the vaccines against chickenpox are active, run inactive vaccines. Да, есть пациенты, которые начинают принимать стероиды так рано. As discussed, that will result in significant side effects. Однако есть, конечно, важные побочные эффекты. And so some patients in the US will also receive growth hormone and testosterone to combat the effects of delayed puberty and growth. Некоторые пациенты в США используют дополнительные лечения с помощью гормона роста и тестостерона, чтобы снизить влияние глюкокортикоидов и снизить побочные эффекты на рост и половое созревание. However, I'm not sure if those types of therapies are available in Russia. Однако я не знаю, доступна ли терапия в России. So I would recommend having a conversation with your doctor and discussing what their recommendation. Я рекомендую посоветоваться с вашим лечащим доктором. And you would start testosterone Until until later. later, yeah. But if it's not available, then yeah. Не знаю, доступны ли эти терапии. And another question. My son is 13 years old. We never took steroids, and he has osteoporosis now. So what we are supposed to do with glucocorticoids? So I would still recommend starting or trying to start steroid therapy. Я бы все равно рекомендовал начать терапию. And as well start therapy for osteoporosis, which may be bisphosphonates or another agent. А также какие-нибудь начать принимать препараты от остеопороза, к примеру, бисфосфонаты. And another question. Is it possible to use some therapies with electricity? Okay, I'm not sure what therapy that would be. Do they mean muscle stimulation? Вопрос был, можно ли использовать терапию переменным током? Ответ, что я не знаю, какой конкретно вид терапии имеется в виду. That was a question yesterday as well. If I think probably referring to E-stim Okay. for muscle strengthening. Okay. Do you have an answer? The answer that I gave yesterday was it's not typically recommended because there's not really an issue with the neuromuscular junction. Этот вопрос уже возникал вчера на конференции врачей, и мой ответ, что такое лечение обычно не рекомендуется, потому что проблема не в нейромускульном связи, а совсем в другом. Аденозная мышца это может быть. Does that result in muscle damage? That's the that would be my concern is that if it's really mild, it's probably not going to do much help, and if it's more than that, then it could result in damage. Это было мое беспокойство, если бы оно сильно было бы слабым, то оно ничего бы на что не повлияло бы, если будет довольно сильное, то оно может, наоборот, разрушать мышцы. There was some families were using a machine in the U.S. called Beckman machine a few years ago, and it was stimulation
and it did not prove to be effective at all. Были семьи в Америке, которые применяли какие-то маленькие такие вот машины с электрическим воздействием, и они не доказали какой-либо эффективности. And so, just to finish the point, daily is better than occasional steroid use. Чтобы закончить тему, значит, ежедневно лучше, чем иногда. And the Deflazacort does appear to be more efficacious when used daily than prednisone. И дифлонакорд кажется более эффективным на ежедневном приеме, чем преднизолон. Some of the benefits of the Deflazacort includes less weight gain Некоторые достоинства дифлонакорда — это меньше набор веса, and less behavioral difficulties, меньше проблем с поведением, which include nightmares and hyperactivity. то есть вот меньше кошмаров гиперактивности, которые возникают при преднизолоне. Some of the worst side effects are that you get more growth delay. Но хуже побочный эффект, что больше задержка роста, and you get more potential for cataracts in the и eye. больше вероятность катаракт глазов. However, the benefit is that it will slow disease progression, Но достоинство, что это снижает прогрессирование болезни, which will delay loss of milestones, including loss of ambulation. что замедляет потерю разных важных навыков, включая навык ходьбы. Recently, the Deflazacort was approved in the U.S. Недавно дифлонакорд был утвержден FDA в Соединенных Штатах. Currently, PTC is doing ongoing clinical trials, which we hope will demonstrate the proper way to dose and use these drugs. На настоящий момент компания PTC делает в Америке клинические исследования, которые, надеюсь, покажут правильную схему использования и дозировку. So this was a point many of you brought up previously about bone health. Сейчас тоже это тема, которую до этого поднимали, про здоровье костей. These are many of the potential issues, fractures being the most worrisome for Duchenne parents. Это некоторые проблемы с костями, которые возникают. Обычно родители больше всего пугают переломы. As many of you know, when boys with Duchenne fall, it can be very sudden. Как вы знаете, когда ребята Duchenne падают, это может быть очень неожиданно. And many times when a boy does have a fracture, it can lead to a permanent loss of ambulation. И часто, когда детей переломы, часто перелом приводит к потере способности ходить. We suggest, in order to prevent fractures, you monitor calcium, phosphate, and vitamin D in the serum. Мы рекомендуем для предотвращения риска переломов, чтобы вы следили по анализам за кальцием, фосфатами, витамином D. Еще ваши фантазии. And these can be treated with vitamin D. И это может лечиться витамином D. This is very safe, so most patients should. Это безопасно, и поэтому большинство пациентов это принимают. You can also monitor calcium and sodium and creatinine in the urine. Также можно следить за кальцием, натрием и креатинином в моче. And if these are low, calcium supplementation can be used. Иногда, может быть, в случае низкого кальция можно принимать дополнительный кальций. In general, calcium is okay for growing boys, but there is a potential toxicity for overdose on calcium. Вообще, для наших мальчиков кальций нормальный, но очень важно не делать передозировки. As well, we recommend that boys receive regular assessments of bone health, including a DEXA scan. Также мы рекомендуем, чтобы регулярно исследовались состояние костей, денситиметрии костей. And if possible, spine radiography studies to look for microfractures. Возможно, элемент позвоночника на тему мини-трещин. Also assessing a patient's bone age by radiograph of the left wrist is possible. А также, если возможно, радиограммой левой кисти изучать костный возраст. If osteoporosis is noted using these imaging technologies, bisphosphonate therapy is И warranted. в случае проблем применяется терапия бисфосфоната. Any questions about bone health in Duchenne? Если у вас другие вопросы по здоровью костей? Мы только что из больницы, 2 дня нас выписали. И витамин D
не выписывают. Хотя все родители говорят, может надо, а врачи отказываются. Говорят, он не нужен. Почему может такое быть? Doctor recently prescribed us vitamin D. Why they did so? So vitamin D is very safe, and so you can monitor to see if you're deficient, but because you can't really overdose on vitamin D, it's probably safe for everyone to take it. Витамин D очень безопасен. Вы, конечно, можете посмотреть, нужен ли он по различным анализам, однако он очень безопасен и его очень тяжело передозировать. And because there are bone issues for patients with Duchenne, И так как у пациентов с атрофией Дюшена часто возникают проблемы с костями, it makes sense for most boys with Duchenne to be on this therapy. в принципе, всем пациентам можно рекомендовать. So, you have other questions? Нет, просто вопрос с слайдами поделитесь. Все будет записано, выложено на YouTube, свободный доступ. Там будут смонтированы слайды лектора. Попросил. Is it crucial when, at what time you should get the Clozaport, at what time of the day? This I don't know. I think most boys take it in the morning. Я не знаю, какое время дня лучше всего применять Clozaport. Я слышал, что больше всего утром принимают. Нам врач в НЦЗД педиатрии Мазулина, что она присутствовала на лекции, говорила, что желательно дифлозакорт или преднизолон пить где-то часов в 6-7 утра, чтобы это совпадало с биологическими ритмами, чтобы гормоны воспринимались как чужеродные вещества. Как вы считаете, это действительно так? Our doctor recommended us to get prednisone or the Clozaport early in the morning at 6 o'clock to mimic biological rhythms of natural hormones. Yes, It's so crucial. yeah, early in the morning you have cortisol, which is very high. Утром у вас очень высокий уровень кортизола. And I would agree that if you gave steroids later, especially at night, they would probably keep your boy awake. Я, в принципе, согласен, что если вы, например, дадите глюкокортикоиды вечером, то будет тяжело заснуть. So morning, yeah. Вопрос по поводу витамина D и кальция. Есть какие-то стандартные дозировки или, может быть, расчеты, вот как, например, дифлозапорт на килограмм веса? What is the doses for vitamin D? I don't know this offhand, but we can find out. It depends on the blood work. Yeah. So as Deborah noted, it depends on what the deficiencies are in the lab tests. Это зависит от уровня, который у вас сейчас есть, и нужно сделать лабораторное исследование. Индивидуально. Еще вопрос. Any other questions on bone health and Duchenne? Okay. We also want to bring attention to the fact that there are significant respiratory challenges for Duchenne. Я бы хотел еще привлечь внимание, что есть серьезные вещи, которые нужно делать по дыханию у пациентов. Some of the important assessments to have are forced vital capacity, Важные показатели — это жизненная емкость легких, pulse oximetry, что blood oxygenation, уровень кислорода в крови, yeah, peak expiratory cough, максимальный объем выдоха, максимальная сила кашля, as well as maximum inspiratory and expiratory pressures and end-tidal CO2. Максимальное давление на вдохе и выдохе и
Достаточно будет дислокации. It's also very important for Duchenne boys to have sleep studies. Также необходимо исследовать сон. These can monitor for sleep apnea, which is increased in Duchenne boys. Чтобы посмотреть, если дыхательная недостаточность во сне. And might warrant use of a CPAP device for sleeping. BiPAP, sorry. Невозможно использовать необходимую вентиляцию легких во время сна. Important interventions to consider Важные части, которые надо рассматривать, are immunizations, прививки, treatment of respiratory tract infections, лечение респираторных инфекций, cough-assistive devices, возможно, откашливатель при необходимости, non-invasive ventilation like BiPAP, неинвазивная вентиляция легких, and in cases where positive pressure is not sufficient, a tracheostomy might be performed. И если недостаточная сила вдоха-выдоха, то это возможно трахеостомия. And patients can be connected directly to a ventilation machine. Соединение к аппарату ИВЛ. In addition to respiratory consideration, heart health is also very important in boys with Duchenne. Также очень важна поддержка сердца, здоровья сердца. We would recommend regular echocardiograms, Мы рекомендуем регулярные эхокардиограммы, electrocardiograms, электрокардиограммы, blood pressure, измерение давления and cardiac MRI. и МРТ сердца. This might be not possible in Russia, but it's possible. Possible interventions include angiotensin converting enzyme inhibitors, Возможные уровни, возможные терапии использования ингибиторов ангиотензина. Yeah. Examples are captopril and lisinopril. Пример препаратов. Could you repeat it? Captopril, Captopril, lisinopril. Captopril. Yeah. Also, angiotensin receptor blocking agents, Также блокаторы рецепторов ангиотензина, aldosterone receptor antagonists, антагонисты альдостероновых рецепторов, beta blockers, бета-блокаторы, and in extreme cases, implantable cardiac defibrillators, в крайних случаях имплантировать кардиостимуляторы, left ventricular assist devices, устройства для помощи левому желудочку, and in extreme cases, heart transplantation. и совсем в крайних случаях трансплантация сердца. Should we break for coffee break? Oh yeah, what time are we? 15 minutes left. Wait fast, okay. How many more slides? Let me do two more, let me finish. Okay. So other key considerations are GI health, gastrointestinal health, Кроме того, очень важно состояние желудочно-кишечного тракта, kidney and urinalysis, почек, анализ мочи, and then especially cognitive and psychosocial issues. Также способность к обучению и общению. So in conclusion, Duchenne is a excellent progressive degenerative disease characterized by muscle wasting and weakness. В заключение хочу сказать, что дистрофия Дюшена – это искромосомное прогрессирующее дегенеративное заболевание, миопатия, характеризующее разрушение мышц и слабости. Early diagnosis is important, Очень важна ранняя диагностика, as this enables standards of care to be initiated sooner and minimize complications of the disease. что позволит раньше вести стандартные схемы лечения и минимизировать риск осложнений заболевания. Genetic testing to determine the accurate Duchenne genotype is important Очень важно генетическое исследование для выявления конкретного вида мутации, and is very likely to impact treatment decisions in the future. и это может в будущем влиять на выбор схем лечения и лекарств. And optimal management of Duchenne requires a lot of specialists. И оптимальное лечение с Дюшеном подразумевает, что есть много разных специалистов, которые за ним вместе наблюдают. So please do advocate for referrals to cardiology, endocrinology, orthopedics, and any other. Не забывайте обращаться к ортопедам, гастроэнтерологам,
in between all the oven. So break for coffee. Перерыв на кофе. Дорогие друзья, вы можете, если выйдете из помещения и пойдете направо до конца, там балкончик, и мы специально для вас сервировали кофе, булочки, можете покушать. Тем, кому нужно в туалет, они отсюда налево около лифта. Мы прерываемся на 15-20 минут, половину первого мы надеемся начать начинать. Я не прошу, правильно? Ну, по дешевле делаю. Соус. А можно вопрос? Боулинг мит. Как тут вареное мясо? Суп. Почему нельзя есть суп? Вот по диете все запрещают есть суп. А вот по диете... Why people don't recommend to eat soup for patients? Большая такая брошюра, которую дают в больнице всем. Тоже рекомендации. Суп. Флют. There is a brochure in Russian. No, in English. English. Да, You should объединенно... just send the link to the brochure. Ну, не помню, как ее всем достают.
нагрузку несут, чтобы разобраться в We had деталях. several questions previously about mutations for deletions of exon 3 to 11, for example. Было несколько вопросов про делецию экзона с 3 по 11. As you can see, this area in yellow is what codes for the actin binding domain. Участок, отмеченный желтым, кодирует аксон-связывающий домен. This is essential for binding to the muscle cell. Он важен для связывания с активным филаментом для работы мышечных клеток. And it is speculated that exons 1 through 5 are the key parts of the actin binding domain. Также есть различные данные и утверждения о том, что экзоны с 1 по 5 являются очень важными для работы аксон-связывающего домена. So if you have deletions of exon 3 through 5, for example, И если у вас есть делеция экзонов с 3 по 5, those mutations would not be amenable to exon skipping. такие мутации, скорее всего, не будут эффективно лечиться экзон-скиппингом. These red arrows Эти красные треугольники indicate the top 12 regions for exon skipping. показывают 12 наиболее частых участков, которые годятся в экзон-скиппинг. And so it is believed that you can skip exon 6 and 7. Люди верят в то, что можно пропускать экзоны 6 и 7. But earlier parts of the actin binding domain must be present. Но в таких случаях начало гена с 1 по 5 экзон должно сохраняться. So I hope that clarifies some of the discussion from earlier. Я надеюсь, что это позволяет прояснить вопросы, которые были в дискуссии. Now we would like to move on to the physical therapy portion. Сейчас я хотел бы переключиться на часть про физическую терапию. I have a comment. We have two questions from YouTube about your part. Okay. У нас есть два вопроса с YouTube. The first one. Читали о том, что сейчас проводятся испытания по использованию стероидов 1 раз в неделю, и о том, что это более эффективнее, нежели ежедневный прием и с меньшими побочными эффектами. There were written somewhere that there were trial on using steroids once a week, and it could be more effective than everyday usage, and there are less side effects. Is it right? Yes, so occasional dosing does generally produce less side effects. Если вы реже принимаете стероиды, соответственно, можно ожидать меньше побочных эффектов. And so in patients who don't tolerate daily steroids, this can be considered. И для пациентов, которые не выдерживают ежедневный прием стероидов, это может быть как опция. However, most data show that daily dosing Однако большинство данных указывает на то, что ежедневное использование is more beneficial to patients with Duchenne. лучше помогает, чем дозирование раз в неделю. And this makes sense because the muscle in Duchenne is constantly being assaulted by inflammation. Это можно объяснить тем, что мышечная ткань у пациентов с терапией Дюшена постоянно атакуются иммунными клетками. And so to combat this daily inflammation, daily doses of steroids are needed. И чтобы избавиться от этого воспаления, необходимо принимать стероиды ежедневно. There is one side effect of Duchenne, of deflazacort and steroids that actually is positive. The fact that the boys do not get to be very tall is actually a benefit because the taller the boys are, the more difficult it's going to be for them to move later on, and the more difficult it's going to be for caregivers also.
So I think a lot of people look at short stature as negative, but it can be positive. Один из специальных приемов закона — это маленький рост, но на самом деле это может быть по-честному не минус, а плюс. Что, во-первых, таким детям, которые меньше роста, легче ходить, и не надо такая весом себе. Во-вторых, в будущем для тех, кто будет не ухаживать, это тоже помощь. То есть это может быть как-то выражаться плюсом. Еще такой вопрос. Скажите, что вы думаете по поводу приема антиоксидантов? То есть там экстракт зеленого чая, Q10. What do you think about taking antioxidants like coenzyme Q10 or extract of green teas? Yes, so coenzyme Q10 is being developed synthetically by a company called Conferenция. I don't think taking over-the-counter supplements is a bad idea in general. I think that coenzyme Q10 is safe, and so it can be given. Coenzyme Q10 безопасный, и какие-то добавки, кажется, скорее принесут вред, может быть, неплохо. Likewise, green tea is relatively safe. То же самое, что зеленый чай тоже довольно безопасен. But I would caution moderation. Ну, я бы так аккуратно не увлекался количеством. As green tea still has caffeine, so you will. Особенно в зеленом чае без Decaffeinated green tea. Okay. Deborah Miller just suggested that there are decaffeinated versions of green tea. Есть декафеиновые версии зеленого. Yeah, because giving little boys caffeine is not always good. And what do you think about L-carnitine? L-carnitine I know less about. Меньше об этом. But in general, if given in moderation, most supplements are okay. Но любые такие дополнения, если в большом количестве. I would say to check the source of where the supplements come from. Так проверять поставщика лекарств, чтобы производителя. Some companies source their ingredients from China. Некоторые привозят свои ингредиенты из Китая. And it's harder to predict what's actually in the supplement. И тогда сложнее сказать, что реально в этой добавке. Okay. If we have time later, I will do a clinical trial update. We covered this yesterday, so many of you have watched that video already. Если у нас будет время, я сделаю небольшой рассказ про клинические испытания. Я вчера о нем рассказывал, многие из вас, возможно, видели вчера презентацию. And so now I will hand off to Doug Levine, who will talk about physical therapy for Duchenne. Jack, we have 2 more questions. Okay, I'll answer 2 questions first. Здравствуйте, у нас спlicing мутация в 66-м экзоне. Что вы можете сказать об этой мутации? What can you say about splicing mutations, for example, in exon 66? Splicing mutations. Yeah. Is this a mutation in the splice site? Yeah. Okay. So again, here's exon 66, and so this would be in one of those regions that is currently not one of the top 12 targets for exon skipping. Экзон 66 сейчас не включен среди тех 12, про которых я говорил, что это какие-то клинические испытания. This is in the part of the dystrophin protein that is essential for binding to the extracellular matrix. Этот экзон кодирует участок, который важен для связывания внеклеточного матрикса. And so I don't anticipate exon skipping to be viable for this mutation. Я думаю, что экзон для этого экзона не подойдет. However, there are many drugs that are non-mutation specific. Хотя есть множество лекарств, которые не специфичны для конкретной мутации. And we will discuss those after the physical therapy. Мы будем их обсуждать после части про физическую терапию. And one more question. Last one.
What do you think about Utrophin clinical trial? Do you think it could be a viable option? Yes. So Summit Biotechnologies. Что вы думаете про испытание лекарств, связанных с утрофином? Есть компания Summit Biotechnologies. Is currently developing a drug for utrophin upregulation. Они разрабатывают лекарства для увеличения экспрессии утрофина. Utrophin is the fetal version of dystrophin. Утрофин более-менее эмбриональная версия дystрофина. And so many believe could replace dystrophin as a functional protein. И многие верят в то, что он может заместить дystrophin, функции дystrophin. However, large amounts of utrophin would be needed. Хотя для этого нужно большое количество утрофина. And as of yet, I'm not aware of any data showing utrophin expression has been achieved at a meaningful level. Однако те данные, которые я видел до данного момента, не показывают, что уровень утрофина получается выше, чем необходимо. Да, нам нужно определиться с выбором блюд быстро, поэтому, пожалуйста, напишите, что вы хотите выбрать. Да, не задерживайте. Half of question. Какую дозу диплозакорта вы рекомендуете при остеопорозе? What diplozakort dose should be given when you have osteoporosis? That's a good question. I don't know. Хорошо, вопрос, я не знаю. I would recommend that the patient be started on therapy for osteoporosis. Я бы рекомендовал, что такие пациенты сначала должны начать лечение от остеопороза. And then if the therapy for osteoporosis was beneficial, если терапия от остеопороза будет показывать эффект, then you might start on the minimum effective dose for diplozakort, вы можете начать с минимальной эффективной дозы диплозакорта, which is 0.3 mg per kg per day. которая составляет 0,3 мг на килограмм в день. And if osteoporosis is a result of diplozakort, then I would consider consultation with a physician about how to balance the risk versus the benefit. я бы рекомендовал посоветоваться с доктором, что более применимо в вашем случае. Yeah. Fractures, as we mentioned, are one of the real catastrophic outcomes for Duchenne. Как я уже упомянул, переломы являются одним из наиболее опасных явлений в этом заболевании. And so I think the benefits of the diplozakort have to be weighed against the risk of fracture. И, возможно, в некоторых случаях эффект использования диплозакорта может быть не настолько хорошим, как Эффект диплозакорта может не перевешивать риск. перевешивать риск возникновения переломов. Okay. Here is Doug Levine. Thank you. I'm Doug Levine. I'm a physical therapist. Спасибо, я Doug Levine, я физический терапевт. And I've been a physical therapist for 21 years, and I've worked with kids for almost that whole time. I've worked with adults for the first year out of school. Я работаю с студентами уже 21 год, и несколько 20 лет я работаю с детьми, это первый год работы с взрослыми. And I've probably worked with, I don't even know, 150 to 200 kids with Duchenne. Я за все это время работаю, примерно, с 150-200 ребятами с Дюшеном. So
at this point, I've seen enough kids of all different ages for a long term that I kind of have a good idea of what generally works and what doesn't. Так что я видел много ребят на разных заболеваниях, поэтому могу сделать вывод, что хорошо работает для них, а что не работает. And physical therapy, you know, Jack talked about a lot of the treatments that are ongoing in the clinical trials. Жак говорил о разных лекарствах, которые сейчас проходят клинические испытания. And I think that physical therapy is really an important part of the treatment for these kids. Но физическая терапия является необходимой частью лечения для таких детей. It's not going to fix the muscular dystrophy. It's not going to make it go away. But what it does is it improves function. It improves the quality of life. It improves their independence while we're waiting for some of these other treatments to take place. Оно, конечно, не вылечит заболевание, но оно улучшает качество жизни, самостоятельность детей и дает возможность дождаться лекарства. So there's a bunch of things to talk about with physical therapy. Есть очень много вещей, которые надо поговорить с физической терапией. But our friend Yuri has been waiting for hours. Но здесь друг Юра ждал. So I think we're just going to go straight into demonstration of stretching with him so that we can sort of finish with that part and he can go. So just some general guidelines with stretching. Для начала основные моменты для растяжки. So a few things. First of all, it really is best when it's done every day. Во-первых, лучше всего она помогает, если ее делать каждый день. There's not really that much of a benefit or really at all if it's done once or twice a week. От нее вообще нет никакой пользы, если ее делать один или два раза в неделю. To really affect the tight muscles, it needs to be done every day. Чтобы действительно помочь, ее нужно делать каждый день. And when we're doing the stretches, and I'll demonstrate all the there's about 6 of them that we're going to do. So there's about 6 stretches that we're going to demonstrate. Я покажу 6 видов растяжки. And whenever you're stretching, it's really important. First of all, it shouldn't be painful for the child. Во-первых, растяжка не должна быть болезненной для ребенка. It might be a little bit uncomfortable because we're stretching a muscle, but there's a difference between discomfort and pain. Она может быть немножко неудобна, но есть серьезная разница между немножко неудобно и больно. So also whenever we're stretching, each time we want to hold that specific stretch for 60 seconds. Когда мы делаем растяжку, важно, что нужно каждую из растяжек делать 60 секунд. Without holding it for that long, if you just hold it for 15 or 20 or 30 seconds, then the muscle kind of acts like a rubber band, and so it just kind of goes back to how it was. Пока ты тянешь 20-30 минут, она сначала как вот 20 секунд, если тянешь только, то она как резинка еще на самом живот. Стянул немножко и ушла обратно. То есть тянешь дольше, то она немножко растягивается. So we need to hold the stretch for 60 seconds. Поэтому надо держать растяжку 60 секунд. A lot of times what you'll see too is as you move into the stretch, initially you want to go until you get a little bit of resistance. Когда ты как входишь в растяжку, ты двигаешь до форму, когда ты почувствуешь чуть-чуть сопротивление. And then a lot of times after about maybe 15 or 20 or 30 seconds, the muscle relaxes a little bit and you can get a little bit more stretch. Сейчас через 15-20 секунд ты чувствуешь, что мышцы немножко расслабляются, и ты можешь чуть дальше продвинуть растяжку. You also, when you're doing the stretching, you want it to be comfortable for you too. So whether it's done on the floor or a table or a bed or wherever you're doing it, you don't want it to be awkward or hurting your back or uncomfortable while you're doing it. Делать это не дело на полу, на столе, на кровати. Очень хочется, чтобы вам это было тоже комфортно, вам не было неуклюже, не у вас не болела спина. And again, I
can't stress it enough. I mean, every day, doing it every day is so very important. Я не могу даже до конца это важно, но делать это каждый день очень важно. So you want to work it into kind of a time that's convenient for you. Вы хотите делать время, которое удобно для вас, подходит для вас. So doing it in the morning is easier for your routine, or doing it in the evening is easier for your routine, whatever works. Делать ее утром, если это удобно для вашего распорядка дня, или вечером, все что угодно, что будет подходить для вас. Okay, so any questions about just an overview of stretching? Какие-то вопросы? Do you have to warm muscles before, like the bath or something? So that's definitely helpful. You want your boy's body to be relaxed. So a lot of people will do it like after a warm bath. But again, that doesn't always work for everybody, but definitely warming the muscle slightly helps. It relaxes the muscle. All right, are you ready? Okay. So, so my body position when doing this is probably not going to be optimal because I don't want to block your view. Мое положение моего тела во время растяжки будет, может быть, не оптимально, потому что не хочу заблокировать вид. So again, I'll kind of describe to you how it should be, in best case. Как я покажу, как это в наилучшем случае. So there are six main muscle groups that tend to get tight with these boys. Есть 6 основных мышечных групп, которые становятся более зажатыми таких мальчиков. So the first is the hamstrings, which is the muscle behind the thigh. Первое это задняя сторона бедра. So what you want to do, and so this is easiest and best to do with the child laying down. You can do it in a seated position, like if you had to do it with a child in a wheelchair, but it's easiest and it's best to do it laying Можно down. делать это сидя, например, если ребенок в инвалидном кресле, то самое простое сделать, когда ребенок лежит. So with all these stretches, one other thing is you want to move slow. If you move the body parts too quickly, they're going to tighten up. So if we're stretching the right hamstring, so what we do is we bring the hip and the knee to 90 degrees. And then I place one hand here at the knee and then one hand under the heel. And then slowly come up until I start to see some resistance. Start to feel some resistance. So for him, it's about there. And also really important, you want to look at his face, because not all kids are going to tell you. But if you're coming up and they're making a face like it's painful, then you might need to back off a little bit. So I hold there, and then if I feel a little bit of relaxation or letting go, I'll come up a little bit more. So the movement is basically from here and up. So there's not, however much you need to move to get a stretch is good. Some kids are really tight, and maybe going from here to here is going to be enough of a stretch for them. But it's really important to keep everything in line with the body. You don't want to bring it in or bring it out. Okay. And so what I'll usually do is I'll usually do 2 or 3 times with each one. So 2 or 3 times on the right, 2 or 3 times on the left. And really the whole, all of these stretches, holding it for a minute, doing both sides,
you know, it shouldn't take more than 15 or 20 minutes. Это не должно занимать, все растяжки там, держать минуту, делать с обеих сторон, не должно занимать больше 15-20 минут. And if you're limited in time and you can only do once with each muscle, that's better than not doing it at all. Если вы ограничены во времени, можете делать только один раз каждой мышцы, это лучше, чем не делать вообще. So the next one is the, it's called the gastrocnemius, it's the calf muscle. Sorry, I have a question. Do you need to change one leg to other leg when you're trying to repeat the same muscle? Вам нужно менять ноги, когда вы растягиваете одну и ту же группу мышц? I don't think it makes a difference. I mean, with some kids, it just depends on their tolerance. So some kids I'll do 3 times on the right, 3 times on the left, and then other kids I'll do right, left, right, Да, left. кажется, это нет большой разницы, что это зависит от того, как ребенок это переносит. Некоторым он делает 3 раза на одной ноге, 3 раза на другой, а некоторым проще, когда это на одной, то на другой. So the next muscle is the calf muscle. Следующая это икроножная мышца. And you actually have 2 muscles of the calf. Там есть 2 мышцы. You have the gastrocnemius. Есть мышца, которая называется gastrocnemius. And the soleus. И soleus. So there's just 2 different, basically it's just 2 different ways to stretch it. So for the first one, it's easiest if you have like a little pillow or a little towel, you want the knee on just a little bit of a bend. Для первой группы мышц хорошо, если у вас есть какая-нибудь подушка или полотенце скрученное, в которое вы кладете под коленку. So yeah, anything works, just to get the little bit of a bend there. Да, все что угодно. And then what I'll do is usually have one hand, you never want to, when you're doing these, you never want to push down on the knee. Вам никогда не нужно давить сверху на коленку. Oh, that would be great. So I'll put one hand behind the calf and the other hand kind of right here on the foot, like the ball of the toes. Вы кладете одну руку под икроножную мышцу, вторую под стопу. And the pressure is going back, like up towards the head. И давите снизу в сторону головы. This tends to be the most tight muscle of most of the kids, so we really want to make sure that we spend time with this one and we get it right. Это одна из основных растяжек, которая нужна, и вам нужно обратить на нее внимание и делать правильно. So we push back towards the head. Мы давим в сторону головы. And it's the hand position and how you're pushing is really important on this one, because if you make a slight change, you're not stretching the muscle. Позиция руки и сторону, которую вы двигаете, очень важны, потому что иначе вы ничего не растягиваете. So you want to make sure that you're not pushing outward or pushing inward or pushing at the toes. Очень важно убедиться, что вы при этом не скручиваете ногу ни влево, ни вправо и не давите на пальцы ноги. And again, the same rules apply, holding it for 60 seconds and just going as far as you're able to go. For some kids, this might be as far as you can stretch. Еще раз повторю, что обязательно нужно делать не менее 60 секунд и растягивать до того уровня, как только можно. So the next muscle, so we're going to have, if you can get up to your stomach. Okay, so the next stretch is called the stretch of the IT band. It's okay. It's a muscle that runs from the hip down to the outside of the knee. And it tends to get tight on these kids. So with this one, you're going to have them lay on their stomach, and I'll show you if the kids are not able to lay on their stomach or it's not comfortable,
I'll show you an alternate way to do it. You're going to have one hand, so you're gonna bend the knee to about 90 degrees. Согните коленку, например, 90 градусов. Have one hand under the knee. Одна рука под коленкой. And the other hand is stabilizing kind of at the pelvis on the back. И другая рука стабилизирует таз. And you're lifting up Поднимаете вверх and across the body. и пересекает как бы среднюю линию тела. So with this one, again, you want to move slowly. Вы опять хотите двигаться медленно. Make sure that the knee is bent. Следите, что нога согнута. And bring it up. Вверх. And then bring it across. И пересекать линию тела. Yeah, I think it is easier to do that if, you know, switching sides and pulling towards you. Sometimes it's hard to kind of lift and sort of push across. Иногда проще не толкать от себя, тянуть на себя, то есть делать противоположно от себя ногу. So another way to do it, again, if they are not able to tolerate being on their stomach, is you can do it on the side. Другой способ сделать, если ребенок не может лежать на животе, то лечь на бок. It doesn't tend to stretch as well, but you can still get a good stretch. Это растягивается не так хорошо, но по-прежнему можете получить неплохую растяжку. And the hand position is pretty much the same, so you bend the knee to 90 degrees. Руки располагаются примерно так же, сгибаете коленку до 90 градусов. One hand here at the knee. Одна рука на коленке. The other hand here at the hip, the back of the pelvis. Другая рука сзади таза. And then I'm bringing towards me. И я тяну на себя. And down, so it's crossing the body. Чтобы пересекать линию тела. So again, it's really important when you're doing the stretches to keep your child's body close to you, so you make sure that it's comfortable. Важно сохранить тело ребенка близко к себе, чтобы были время убеждены, что ему удобно, комфортно, и вам удобно. If it's really uncomfortable or you're not in a good position, 60 seconds is a long time. Если вам очень неудобно, то 60 секунд это очень большой период. And I really encourage you the first few times that you do this to actually time yourself. Первые несколько раз, когда вы делаете, реально засекайте время. Because 60 seconds is a lot longer than you think it is. 60 секунд намного дольше, чем вам на самом деле кажется. So the next one, can you lay on your stomach? Следующая растяжка. So the next one is the other calf muscle called the soleus. Другая мышца, икроножная мышца, называющаяся soleus. So for this one, we're just laying on the stomach, Лежим на животе. bending the knee. Сгибаем коленку. And I'll usually, so I put one hand, it's the same stretch hand placement as the second one. Одна рука лежит так, как во второй растяжке. So right here by the kind of the base of the На toes. основании пальцев. And then I usually put the other hand kind of back here just to stabilize. И обычно вторую руку сзади икроножной мышцы для стабилизации. And then the push is down towards the table. И толкаем вниз к столу. Again, the biggest thing with this is just to really make sure that you're not of the feet, and that's not good. Вы будете просто растягивать связки стопы, а это нехорошо. Okay, let's have you sit. So the two upper extremity muscles that tend to get tight are the wrist flexors. В верхней конечности есть две мышцы, которые стремятся стать зажатыми. Это сгибатель кисти. And then also the muscles of the forearm that kind of tend to roll the hand this way. You kind of get tight into this direction. И мышцы плечи, которые закручиваются, пытаются закрутить руку. So I really encourage the stretching of the upper extremities, even if you don't think that there's any tightness there.
Я реально воодушевляю, хочу вас воодушевить, чтобы вы делали эти растяжки тоже, даже что нет пока никаких зажатий. Because the kids tend to get tight in those muscles, and if they end up sitting a lot or they're in a wheelchair, those muscles do get really tight. So, as far as the wrist extensors, the wrist flexors. So usually, just kind of keep the arms slightly bent. And then I take the fingers and the hand, and we just kind of roll down. Like that. And it's really important to make sure that we are stretching the fingers as well, because if there's tightness there, then the wrist is going to bend down and the fingers are just going to curl up. And we're not, at that point, we're not stretching the muscle. So it's really important, usually I'll kind of sort of stretch out the fingers first, and then bring the wrist down like that. And then the other one can be done in the same position. And I will roll the wrist and the forearm this way. The terminology is supination. It's called supination. So take the arm here. I usually will just stabilize at the elbow. And then roll the wrist up. So again, you want to go as far as you're able to go, because kids are going to be at all different levels of tightness, and even if you're able to get a little bit of movement, that's still beneficial. Вы доходите дело до того момента, пока позволяет ребенок, все, дети на разном уровне зажатости, и даже если вы делаете чуть-чуть, это все равно плюс. When doing the stretching with the kids, it's not always the most fun thing in the world for them. Когда вы делаете растяжки с детьми, это часто не самое занимательное для них занятие. So I really encourage the parents to involve the kids in the process. So, make it a time when you're asking about their day, or different things that they've done or they want to do, or places they want to travel, or whatever it is. Make it a time that it's interactive and it's not just boring 20 minutes for them. Старайтесь делать это время, когда вы общаетесь с детьми, как прошел их день, чем они хотели бы заняться, куда хотели бы поехать. Сделать это время, которое время вашего личного общения с ребенком, чтобы это не были такие самые скучные 20 минут в день. It can be an opportunity to connect. Это может быть такая возможность вам взаимодействовать с ребенком. And the kids can be the timer and involve them. Yeah, the kids can be the timer, and it involves them as well. Дети могут искать время, это тоже их увлекает, как бы, что для них делать. So, are there any questions about the stretching? Каждый вид растяжек выполняется по 2-3 раза. Each stretch you do 2-3 times. Everyone, and wrists and... Yeah, I do it. And yeah, I mean, the more often you can do, the better. If you can do it 3 times, that's great. If you only have time to do it once or twice, that's okay, but I think it's more important to try to get to each muscle. Если у вас есть время сделать каждую растяжку 3 захода, то отлично, но если только 1 или 2 раза, то все равно самое главное делать на каждую мышцу. One time a day is enough? I would say 1 time a day at minimum. If it's possible to do it twice a day, that's even better. Минимальный раз в день, лучше по возможности, конечно, 2 раза в день. You can't really do it too often. Вы не можете реально делать слишком часто. But at least once a day. Хотя бы раз в день. Как можно делать растяжку для ребенка младшего возраста, который не очень усидчив? What is the best way to involve
very young children to get not bored and so on. That can fly in one place. Yeah, it's tough with the little ones. Это действительно тяжело с маленькими детьми. And, you know, sometimes if they're really young or very fidgety, moving around a whole lot. Если они очень маленькие, очень подвижные, You know, sometimes I'll tell the parents to do it while they're watching movies or playing a game or something like that. иногда я представляю родителям делать ее, пока они смотрят кино или играют в игрушку или что угодно. But the earlier you start with the stretching, even if there's not a whole lot of tightness, the more it becomes part of the routine. Чем раньше начались растяжки, занимаются ежедневной никакой стянутости, тем быстрее это станет частью ежедневной рутины. So if you try to start something with a child that's 7 or 8 years old, it's much harder than if you started something with a child that's 2 or 3, and that's kind of part of the routine. We get dressed, we brush our teeth, we stretch. Если вы пытаетесь начать что-то с 7-8 лет, это гораздо тяжелее, чем в 2-3 года, когда это часть рутины. Вы одеваетесь, чистите зубы, растягиваетесь. Если, опять же, про маленьких детей, которых сложно увлечь, и когда делаешь растяжку, он лежит на животе, но при этом не лежит полностью прямо, как сейчас в случае, а немножко покачивается на руки, допустим, смотрит телевизор, это допустимо, это как влияет? Если голова так стоит. Ну да, немножко приподнятая голова. The question is about the stretches of the very young kids when you do it on the stomach. Is it okay if he's like a little bit raised and watching TV? Absolutely. Нормально, совершенно нормально. Yeah, that's totally fine. Or sometimes like putting a pillow or some kind of wedge underneath them so that. Ложить хоть валик или подушку под грудь, чтобы не приподнять, совершенно нормально. And on the back, he is a little bit up. That's not a problem. It doesn't affect the stretch. Это не влияет на растяжку. Ну, такой вопрос. Я хотела уточнить. Мы сейчас говорим по поводу растяжки именно мышц, а сухожилия, которые тоже укорачиваются, которые тоже помогают спастике. Now we talked about stretching the muscles, and what about the a heel cord. Tendon. They are also get shorter. The tendons? The heel cord. Okay, so the heel cord, the two muscles of the calf make up, they go from muscle to tendon. And they insert down into the foot. So the two stretches for this one and this one are the ones that stretch the heel cord and the tendon. So when you're stretching the muscle, you're essentially stretching both the muscle and as it goes into tendon. Когда вы растягиваете мышцы, вы растягиваете и куда она идет. Do you have to bend it this way first before bending this way? Not necessarily. The thing that has goes like this, you think it's not because of this, but because of this? Correct. Yeah. Correct. But I would say, I mean, sure. Да, конечно. Okay. Okay. So it's. One more question. Can I just? Yeah, sorry. So it's not going to
do anything bad if you do like this first and then go back. You know, there's no harm in that, and if it feels better to him, it's okay to do. В этом нет ничего плохого, потому что сначала согнуться, прежде чем разгибать. Если ребенок так будет от этого лучше, ну окей. В этом нет ничего плохого. Нам в больнице, по-другому показывали, первый год, сказали делать множественные повторения. Ну вот, я, например, сейчас делаю 30 раз каждое это упражнение, по 30 раз. Короткие? Короткие. 30 times, each. In the hospital, they were shown that you do like 30 times each movement, but for the short child. Not for stretching. What? They were telling you for stretching? For each movement 30 times, but for the short child. Right, right. No, because what happens, we're trying to stretch out the muscle. And if we just do a really quick movement and come back, there's no change to the muscle, it just acts like a rubber band. So by going kind of back and forth 30 times, it doesn't really do anything. So better to hold it longer. The whole complex of stretching should last not more than 20 minutes or not less than 20 minutes. It usually takes about 20 minutes. So it just depends on, you know, if the child is able to flip over by themselves. It depends if there's, you know, if they're having some discomfort and you need to stop and rest. So it just depends on that, but usually it's about 20 minutes. Обычно это около 20 минут, но может иногда надо останавливать, если ребенок передохнуть за 10 минут. В среднем 20 минут. I also have a question from you. When you do stretching, you just hold still or you do some pulse-like movements? No, it's better to hold still. Лучше держать неподвижно, не без пульсирующих движений. And give a little bit of push into the stretch. И немножко как бы усиливать растяжку, но без пульсирующих движений. What happens is if you get to near the end of the range of motion and you start doing the bouncing movement, you can tear the muscle. Что происходит, что если вы дошли более-менее до предельного диапазона движения, начинаете делать движение туда-обратно, то вы можете травмировать мышцы. And that's also why we want to move into the stretch slowly, so that we don't move real quick and you know, potentially make a small tear in the muscle. Почему мы хотим очень медленно ходить растяжку, чтобы они не быстро двигаться, чтобы случайно не травмировать мышцы. Здравствуйте. То есть мы дошли до предела, уточняю, дошли до предела, и стоит ли еще надавливать, когда уже дискомфорт у ребенка? We came to the limit of range of motion, and should we push a little bit more when the child feels not comfortable, or we should? Yes, push some more, no? If you should push slowly until you feel some resistance. Медленно, толкайте медленно, пока вы не почувствуете сопротивление. And then slowly give a little bit more push. И медленно, немножечко плавно толкайте. But you know, watch the child's face if you notice that you're pushing in and they're really, you know, it looks really uncomfortable, then you might need to back off a little bit. Если ему видно, что ему очень некомфортно, то может надо немножко вернуться назад. Другой вопрос. Мы говорим о растяжке мышц, а стоит ли увлекаться укреплением мышц, то есть накачиванием? Okay, well, now we talked about the stretching, but should we also pay attention to the muscle strength, like doing some regular exercises?
So, that's, Well, for our kids, of course. for what? Well, for the kids with Duchenne, of course. Right. That's a difficult question Это сложный вопрос. because we want to make sure that the kids are staying active, Мы хотим следить, чтобы дети оставались активными, but too much exercise or a lot of use of the muscle, like if they're lifting heavy things, can actually do a lot of damage. но слишком много упражнений, или если, например, поднимаешь что-то тяжелое, может очень много вреда. So Jack talked about the dystrophin that acts like a shock absorber for the muscle. Джек говорил про дистрофин, который работает как давитель шока для мышц, которые наши дети отсутствуют. So these kids either don't have any dystrophin or very little amounts of dystrophin. Эти детей либо вообще не дистрофин, либо ее очень мало. So every time the muscle is contracting, even if it doesn't look like they're having any difficulties, there could be damage. Каждый раз, когда мышца сокращается, даже если кажется, что у них нет таких затруднений, все равно может быть вред. So that's why it's a difficult question, because we want them to be active, we want them to do things, but we just need to be careful about how much. Мы хотим, чтобы они были активны, хотим, чтобы они делали разные вещи, но надо быть очень внимательным на то, сколько они их делают. And so I believe that when the kids are young, they don't know how to monitor themselves yet, and it's very likely by the time they get tired, they've already done some muscle damage. And so I'm a firm believer that you really need to monitor the kids and try, and they need to be active, but they need to stop before they get fatigued. Я также уверена, что пока дети маленькие, они не очень умеют связывать свое состояние и понимать, когда они уже устали, и когда они останавливаются, они уже слишком устали, уже нанесли какой-то вред мышцам. То есть вам надо следить за активностью ребенка и часто останавливаться до того, как они почувствуют сильную усталость. Я имею в виду статику планка, вот то, что купление пресса. Some static things from the stomach or some static plank exercise. Anything where the muscle is having to work a whole lot, there's the potential for damage. Если мышца сильно напрягается, то есть потенциал их повредить. So a general rule is that strengthening is not good for these kids. Глобальное правило, что укрепление не очень хорошо для детей. And we'll go into that a little bit more. But that's why things like swimming and bike riding, where they're getting activity but not a lot of strengthening, are good activities. Мы про это будем говорить попозже, когда что они хорошо плавание, велосипед, когда они укрепляются, но без сильной нагрузки. But actually, I don't know. This kid, we done exercises each day for 3.5 years, and you see the effect. Not only stretches, but also exercises each day. С этим ребенком мы делали упражнения там 3,5 года ежедневно, помимо растяжек. Полчасовая зарядка каждый день, и, в общем, можно увидеть. So, мы делали темп, мы дозировали хорошо, мы did exercise on all joints. Just moving them around. But moving around all joints. Right. So movement and things like that are good, but push-ups, sit-ups, any kind of lifting of heavy things, walking up and down the steps repeatedly, those are the things that are not good. Движение это хорошо, но подъем тяжестей, отжимания, приседания, ходение легких испарений для таких детей нехорошо. What do you think about trampoline camping? Again, it's probably not good because when you're jumping on a trampoline, you're using the calf muscles a lot to jump, and so every time that you come down and come back up, you could be doing damage. Это не очень хорошо, потому что когда вы прыгаете, вы сильно напрягаете дорожные мышцы, и когда вы вверх-вниз, то они могут повредиться. It's a really difficult thing because it's hard to limit Очень young сложно kids. ограничить маленьких детей. And it's hard to say, you can do this, but you can't do all these things. И очень сложно сказать ребенку, что это ты можешь делать, а все это ты не можешь делать. But the thing to know is that the damage that is occurring
is cumulative. Но это кумулятивный эффект накопления вот этих. So even though that he may be able to jump on a trampoline and enjoys it and is not getting any pain out of it, if there's damage, all of that is building upon itself over time. Даже если он может прыгать на трамплине, на батуте, ему это нравится, у него ничего не болит, все равно как бы некоторые люди повреждения накапливаются. То есть правильно я понимаю, что движение все-таки стоит ограничивать? Да, you should. То есть упражнение делать на растяжку? You are doing stretching, but do I understand right that you should like limit the movements of the kids? I'm not sure I understand. Limit the physical activity of the kids. Limit the physics in terms of what they're doing. Ну, смотря что они делают. Можно вопрос? Чуть-чуть, но можно. Допустим, ребенок занимается конным спортом. Можно? The child is doing horse riding, and this is good because there are different, all the different doctors have different opinions. Yeah. I don't think, I'm just trying to think about that. If you have input. Yeah, I think horseback riding is fine as long as they're just sitting on the horse and walking slowly. If they have to use muscle, that's not good. And they definitely don't want to fall off. Что если ты просто ложишь свой шаг, но она не едет хорошо, но если он едет быстро и надо довольно сильно использовать мышцы, то это нехорошо, но напряжение очень сильное. И точно мы не хотим плавать сложные. Нет, там легкие нагрузки. Стоит ли ограничивать хождение ребенка по лестнице? Не то, что ну да, если сам хочет. Do you have to limit the staircases even if the child wants to go up and down? I do. Yeah, I do. And there are some times that you can't avoid it. I mean, there are just, you know, if you live on the third, there are just the realities of things. But I do try to limit it where possible. Yeah, from the time our son was diagnosed, we never let him go up and down the stairs. We always carried him, always, every single time, to the point that he would go to a stairway and he'd just stop and turn and look at us. Дебра ограничивала своего сына ходить по лестнице, просто как только они полностью убрали это, и он доходил до лестницы, останавливался, его заносили вверх и вниз. С какого возраста? Сам. Вот age. Ну, смотрите, мы поднимаемся сейчас 4 ступеньки, поднимаемся сам, да, это возможно? Four stairs is okay for the elevator. Or five. Yeah, I mean, if that's what I'm saying. If you have to do stairs and there's no other way around, then that's okay. Thank you. But if you can avoid it, if there's a way to go around so you don't have to use the stairs, that's better. Do you have to stretch the arm also? Not only. Do you have to stretch the arm also, not only the forearm, but the. Yeah, you know, there are other stretches to do, and we could, you know, take a lot more time to do stretches. But I wanted to show you the 6 that are most typically tight. Есть много разных растяжек, которые можно делать. Я хотела показать 6, которые наиболее важны, наиболее зажатые мышцы. So, you know, certainly if something else is tight, then it should be stretched. Естественно, если что-то другое, ее надо растягивать. So, also, if you go to the Cure Duchenne website, Также, если пойдете на сайт Cure Duchenne, is there a link to? Do you know if these YouTube videos are a link to? Yeah, it's all on cureduchenne.org, and then there's videos under Okay, kids. perfect. So, Jennifer, one of our other physical therapists, has put together a series of videos, and they're on YouTube, and they're also linked at the website. Дженнифер, другой наш физиотерапевт, сделала серию видео с растяжками, которые есть на YouTube, на нашем канале, а также есть ссылки оттуда с нашего сайта. And they're great little videos that are anywhere from like have to modify some things now that might be a lot better off further down the road. Может быть, что-то ограничить сейчас, но чтобы сильно было лучше потом.
по поводу разогревания мышц. Мы используем масло, да, но легкими поглаживающими движениями. Вот. И еще вопрос по поводу комплекса упражнений. Да, вот нам рекомендовали, да, там ифенбол, хождение на коленях туда-обратно, там, стояние на уголке. Вот тоже, что рекомендуется. И третий, как вы относитесь к тейпированию? There are three questions. Okay, one time. First, what do you think about warming the muscles with some special oils? So I think that's fine. Heat tends to relax the muscles. Это нормально, тепло расслабляет мышцы. So as long as it's not too hot, Тепло, пока оно не слишком горячее. and as long as the oils or whatever you put on there are not causing irritation. И тепло, пока не вызывает раздражение на коже. Because if they're causing an irritation to the skin, Если они раздражают кожу, it's just putting more stress on the body. это больше стресса для организма. The second question was about exercises, because they were given by the doctor prescribed some exercise like walking on the knees or do some feetball or standing on a special board by the wall. Yes. But it's stretching is what you're saying. Это растяжка, это не... Stretching is generally good. But any type of exercise where we're kind of doing strengthening is what we need to try to avoid. So even like walking on the knees, I think that's kind of hard on the body. But like standing against a board, we're getting stretching, that's okay. If it's something for balance, I think that's okay. But any type of strengthening is just going to be hard on the kids' bodies. Значит, вот стояние на доске специальные, да, хорошо, потому что растяжка. Некоторые упражнения баланса, например, в футболе, да, это хорошо. Но, например, ходение на коленках довольно большая нагрузка на тело, которая может повредить ребенка. And also, what do you think about taking? Like the stretchy tape? Yeah, да. Растягивающий элемент внутри такой пластырь. For what purpose? Like why was it prescribed? Зачем он был прописан? Like for stretching. Yeah, I don't think there's a problem with that. Because it's I feel that it's a low resistance on the body. So as long as it's not pulled really tight and it's, you know, it seems to be making the body work really hard, I've used the stretchy tape before too. Я тоже использую такое тейпирование, если она не слишком затягивает, не слишком сильно нагрузка. They do and they see the effort of the body. You see the effort on the body? The effort for the child. Yeah, so it's hard? No, it's good for the child. Oh, okay. Yeah, that's okay. As long as it doesn't seem to be fatiguing him. Yeah, if it's just a stretch, then that's okay. У нас есть эластичная лента, широкая, мы ее крепим, и ребенок делает просто такое движение. Разгибаем, вниз опускаем. Можно ли делать такие упражнения? Some elastic band that is like, and the key like stretches it up and down. Yeah, that's similar, even though it's a band, to the body, that's similar to lifting a weight. So anything where the body is having to pull or push against any kind of resistance is going to do the same thing. It's going to be hard on the body. And have the potential to cause damage. Если мы про это будем говорить, тоже скажите, но мы говорим сейчас про растяжки мышц, что по поводу суставов. Now we talked about stretching the muscle, but what about the joints? Stretching the joints.
Well, when you're stretching the muscles, you're putting the joint through the range of motion. So you're essentially stretching the joint as well. Когда вы растягиваете мышцу, вы как бы проходите весь диапазон движения сустава, поэтому также растягиваете сустав. Do we need the special kind of making an exercise? It's one side, 10 turns on one side, and another one. Нужны ли специальные... Do you need some special exercise? Нет, это нам, чтобы понятно. Разрабатывать суставы. Tell both ways. Do you need some special exercise like 10 times this way, 10 times that way? 10 раз туда, 10 раз обратно, разрабатывать суставы. I don't think so, because I think by keeping the kids stretched out Я так не думаю, кажется, просто сохранять детей растянутыми and having them go through their normal day, и проходя обычный свой день, they're going to get that range of motion when they're, reaching in a cabinet or, stepping over something. So they're getting that movement throughout the day. они сами прям соберут движение, когда зачем-то тянутся, через что-то переступают. And when they're non-ambulatory, Then it is more important to do more general range of motion, to stretch out the muscles and stretch out the joints. тогда уже более важно делать, как сохранять весь возможный диапазон движения, растягивать и мышцы, и суставы. Yeah, that's why I was saying that I don't want you to think that the 6 that we have are the only ones to do, but if anything is tighter, if anything is not moving very well, then it's good to stretch it out, whether it's joint or muscle. Я не хочу подумать, что это 6 растягивать, все, что надо делать, и если что-либо зажато, где-то тяжелое движение, то это вместе надо разрабатывать. Скажите, пожалуйста, как часто можно посещать бассейн? How often can you go to the swimming pool? I love the swimming pool for these kids. Я очень люблю использовать бассейн. So as often as possible, Так часто, как возможно. because it's a great activity for them without a lot of resistance on the body. Это отличное движение для них без большого сопротивления для тела. So, if you can do swimming every day, I think that's great. Если можете плавать каждый день, отлично. Just make sure, just one thing, with the swimming, just make sure that the water is not too hot or too cold. По поводу плавания, это должно быть просто плавание, где они плещутся, или это должно быть техническое плавание? It must be technical way of swimming, because my kid swimming as a cross and so on, some technical swimming, but it's difficult for him. Is it good or not? Or just swimming, like do some movements in the swimming pool? Yeah, I like more play swimming. I like more play swimming. Swimming is really good, but if the kids are going to do a whole bunch of laps, I think then that moves into the point where it could be harmful. Мне больше нравится, когда это просто игра в воде, если там вы будете гореть много-много кругов, тогда им сильно станут, это можно смотреть. And about kids yoga, what do you think about kids yoga? Детская йога. Yeah, I think yoga has the potential to have a lot of good benefits, but it can also be difficult. Йога дает много хороших преимуществ, но она может быть сложна. I tried yoga a few times and I thought it was really hard. Я сам пробовал йогу несколько раз, и мне казалось, что это очень тяжело. So my muscles were working really hard, my arms were shaking. It was very difficult. Была большая нагрузка на мышцы, мои руки тряслись после йоги. But I've done other things in yoga where it was more of a stretch and a relaxation type thing. Та часть йоги, которая больше про растяжки, про расслабление, она хороша. So I don't think yoga is bad, it just depends on what they're doing. Зависит от того, что там делать. And 2 questions more concerning just walk. It's good just to walk for kid.
few times of walking, or it can be like more and more. Just make this kind of activities. It's one question. По поводу ходьбы просто, насколько это полезно, и можно ли увеличить. И второй, the second question, my son занимается пианино. And the second question is that her son is playing the piano. Is it what is it bad? No, I mean, I think that's great. I mean, is he playing the piano 5 hours a day? 5 часов в день? I think that's, I think не вопрос. and he enjoys it? Ему получит, ему нравится? From time to time. Иногда. Like all kids. Yeah, I think that's fine. Нормально. As far as the walking, Про ходьбу. it's kind of like the yoga. Тоже как и йога. So some walking is good because it gets their heart rate up, they're getting movement, they're getting activity. Немножко ходьбы это хорошо, потому что заставляет сильнее работать сердце, они получают движение, получают активность. But if, for walking 2 miles and then he's exhausted and needs to lay down for an hour, then that's too much. Если он идет 2 мили, и потом он изможден, и надо час ему отлеживаться, то это перебор. And it's hard because things change with Duchenne. The activities that are okay or maybe not okay can change over time as well. Сложность в том, что Дюшена все меняется, и тогда активность, когда хорошо или плохо, тоже меняется со временем. So for one kid to walk from here to the end of that room, the end of this room it might be really easy and not stress out the body at all, but for another kid, that might take all of their effort. Для некоторых дойти из одного конца комнаты в другую может вообще не быть усилием, и для другого ребенка это может набрать все его силы. I know my question doesn't concern fully the physical therapy, but what about respiratory muscles? Я понимаю, что мой вопрос не очень прямо касается физиотерапии, но что можно сказать по поводу дыхательных мышц? Maybe singing or playing some musical instruments, what is known about this? Что известно насчет пения или играния музыкальных инструментов? Yeah, I think that's an excellent question, and I think that's really important to address. Это очень важно, на это обращать внимание. And maybe you can show some exercises for that. I can call you if you need. It's okay. With the physical stuff, with walking and doing the stairs, those are things that we can easily see. С физическими упражнениями, как хождение по лестницам или восхождение, то, что мы легко видим. But the respiration stuff is not something that's we don't as easily see that, but it still needs to be worked on. It's very Но дыхательные функции мы не так можем легко увидеть, там нарушение дыхания, но это зачем надо работать. So I think something like singing, like playing a musical instrument, like swimming, where they're holding their breath, those are great activities. Пение, играние на духовых инструментах, плавание, когда они задерживают дыхание, это все отличные активности для дыхательных. What tends to happen is as the kids get weaker in the muscles, all the muscles get weaker. Когда они слабеют, все мышцы слабеют. And so the muscles that expand and then compress the rib cage get weaker as well. И мышцы, которые раздвигают грудную клетку, тоже становятся слабее. And if the kids are not working on this, then they get less and less expansion and a shallower and shallower breath. И если над этим не работать, то у них меньше и меньше растяжения грудной клетки и более поверхностный вдох. So I try to show parents during the physical therapy, I try to incorporate it into what I do. И я стараюсь показывать родителям во время физической терапии, что я делаю, как же дыхательные системы. So anything you can think of where they take a deep breath in or have to hold a deep breath and then really blow it out are good activities. Все, что вы можете придумать, где им надо набрать много воздуха, задержать, или набрать воздух, а потом весь его выдать, любая такая активность будет для них хороша. So sometimes we'll play games like with a straw, trying to inhale and pick up
objects or pieces of paper off the table with that. Иногда мы будем брать трубочку коктейльную и пытаться это чуть вдыхать и удерживать на конце бумажку на столе и так собирать бумажки со стола. Or like a folded up piece of paper will sit across the table from each other and try to blow it back and forth and see who can push it over the line first. Или там сложный кусочек бумаги, если со столом с разных сторон, трудит ее, как кто ее съест со стола. So, a technique, and this is also, if you look it up on YouTube, there are many videos of this. На YouTube даже много видео этого. On your site? It's not on our site. Не на его сайте. But it's something called breath stacking. Что называется breath stacking? And basically what it is you have the child take in a deep breath and hold it. Если коротко объяснить, то вы должны набрать глубокий вдох, ребенок набрать глубокий вдох, удержать его. Hold it for about 5 seconds. 5 секунд держать его. And then try to take in more breath. Там стараться еще раз вдохнуть, не выдыхая. And then try to take one more breath on top of that. Each time holding it. Каждый раз удерживая это. So what you're doing is you're trying to force them to expand the lungs and expand the rib cage. Что вы заставить их растягивать легкие и грудную клетку. And then you blow it out. И тогда уже выдыхать весь воздух. And you can do that a couple of times. Можно делать это несколько раз. And there's been a fair amount of research showing that kids that did this on a regular basis scored much better on these pulmonary tests. И есть исследования, что те дети, которые регулярно делают такое упражнение, гораздо лучший результат получают на функции мешать дыхания. Какие виды растяжек категорически противопоказаны нашим детям? Are there some kind of stretches that are not good for our kids? Like that we should do? Prohibited for kids. I don't think so. I would say no. But the thing to consider is, as long, like any stretch, I think if you stretch anything in the body, that's going to be okay. There's nothing prohibited. Что вы не делаете в теле, это все нормально, это не запрещено. But any stretch, if you do it too fast, or too forcefully, or too much, can be harmful. Но любую растяжку, если вы делаете слишком быстро, слишком сильно толкаете или слишком много, то она может быть во вред. Like a frog, it's not good because when the kid become gross, he trying to move the feet outside. That's why it's that kind of stretching for us. Yes, our doctors. I see what you're saying. So it's moving into a position that could be worse later on. Is that what you're saying? They're talking about the frog movement when they sit like this with two legs. That is not too good because when they lose some muscle strength, they tend to go into that position. Yeah. Right. But if it's something that's not tight, I don't typically stretch it. So that's not a stretch that I usually do with kids unless it's tight, unless going into that position is tight. Я обычно не делаю растяжку с детьми, кроме тех случаев, когда ему тяжело выходить с позиции на том. But you're right. I mean, if you know the feet tend to get tight into going down. So I don't typically stretch into that position as well. У наших врачей существует расхожее мнение по поводу назначения массажа. Кто-то назначает, кто-то не назначает. Ваше мнение по поводу массажа? The question about massage, because doctors in Russia have very different opinion about massage. So I think that massage is good, and I think that it's helpful. And a lot of times, if I have time when I'm working with the kids, I will do that before I stretch. Я думаю, что массаж хороший, и он помогает. Я это делаю перед растяжками.
But you need to be very careful. The massage needs to be more of a very light massage, kind of long strokes. Но это не обычный наш массаж. Это вот мягкие, длинные движения, без проминания. If it's more of a heavy massage, like a therapeutic massage that you or I would get, you can actually, you're doing some damage to the muscle. Если это такой вот жесткий массаж, который вот обычно взрослые получают, то она причиняет больше вреда мышцам. The difference is that if there's that damage, for us that can be helpful because we're rebuilding on top of that. Для нас это вот как бы жесткое проминание может быть на пользу, потому что мы перестраиваем мышцы поверх этого. But for them, if we're going in there and doing it really heavy and causing some breakdown of the muscle, they're not able to repair. Но если мы делаем жесткий массаж и как бы разрушаются мышцы, они не могут их восстановить. So if it's much more of a softer relaxation massage. We're trying to get the muscles relaxed. Мягкий расслабляющий массаж, старается, чтобы мышцы расслабились. У наших врачей очень распространено такой механизм, как укладка. То есть ребенок к такому столу привязывается на уровне, попа фиксируется под коленки и голеностоп выводится в 90 угол и привязывается на полчаса вот такими лентами. Что вы думаете по этому поводу? Sometimes our doctors use such special way of stretching where the child lies and is fixated by the bandages here, and like here he's fixated and lasts for like 15 minutes of half an hour. What do you think about that? So you're. I think I'll show you a video. Okay. Видео, кто там показать? Okay, we have a video. It's an example of пример. Take photo of the face. It's honestly, it's hard for me to say. It's sложно сказать. He's crying when he is tired. He's tired when he is crying. It hurts when he is crying. Yeah, it's hard for me to say because it's hard to see exactly what's going on. But They are fixated here. No. Okay, so I think I understand. Is it like a knotty chair? Yeah, but he's prone instead of supine, so it's essentially just stretching back into dorsiflexion. So theoretically, like there's nothing really wrong with that. Because he's stretching the calf muscle. The two things that I would be careful of would be that it's not pulling too hard. It needs to be a stretch, but if he's pulling and attaching it very hard, that's just too much. The other thing is how long? 20 minutes.
I think that's hard for anybody to lay on their stomach for 20 minutes, Любому тяжело лежать 20 минут на животе, especially a little kid. тем более маленького ребенка. So there are ways that you can do that in sitting, Ты like можешь то же this, самое делать в сидячей позиции. you know, and then have them read a book or watch a movie or something interactive. Смотреть кино, делать что-то. It's hard. А how do you fix it in such a position? So you can actually use the Do you have the Nada The chair? chair, the chair. what? Do you have a sample, a picture of the Nada chair? Yeah, it's Tracy said. That's one of the things that I have. But there are some straps. Yeah. So you can use straps to do the same thing. Вот натягиваю, используйте ремни. And basically, you can, you know, around here, and then around here, and around here, and then around here. Вот такой восьмеркой у нас. So I think the stretch that's being performed there is not bad. Растяжка, которая там делается, она неплохая. But you know, for a kid to lay face down Ребенок приезжает for 20 minutes, 20 минут. it's kind of a vulnerable position. They don't usually like it. Это очень такое уязвимое положение, которое они обычно не любят. And what do you think about the child sitting like, stretching himself like this? Yes. So so one of the videos that Jennifer did В одном из видео, которое Jennifer есть, are like 3 or 4 self-stretching techniques where the child is doing it themselves. 3-4 способа саморастяжки, когда ребенок сам выполняет. Not all kids can do it themselves, especially if they're really tight. Не все дети могут делать это, если мышцы зажаты. But for a lot of kids, it's a great way to involve them in the process. Но для многих детей это отличный способ увлекать. And so she shows like 3 or 4 that the kids can do themselves. И она как 3-4, которые дети делают сами. There's also something called a Nada chair. N-A-D-A. N-A-D-A chair. Nada chair. Стул Nada, N-A-D-A. So I have no idea if they ship here. Они доставят не сюда. But it's basically it's just a series of straps. В основном это серия строп. So and I've actually had parents that have made something like this before. У меня были родители, которые сами сделали что-то подобное. So it's straps that go around the kind of at the base of the toes. Это ремень, который идет в основании пальцев ног. Then it goes around the body Вокруг тела and connects on the other side. и соединяется с другой стороны. And so, you know, the child can sit on the floor, on the couch, and I've had kids do it for 20 or 30 minutes before. И ребенок может сидеть на полу или на диване, и при этом дети спокойно в таком положении сидят 20-30 минут. And it's nice because you can roll it up and put it in a bag and you can take it with you anywhere. Очень удобно, потому что можно... No? Okay. Well, After lunch, we are out of... Well, after lunch we have a lot of time with that, okay? После обеда все по таймеру, пожалуйста, ладно? Сейчас перерыв на обед. По-любому себе. Мы пойдем все вместе, потому что сложно найти. Лена, берешь нас?